wir haben jetzt ja die letzten 2,5 Jahre versucht, hier alle Monkey Islands zu streamen. Schon im Frühjahr 2020 habe ich mit Maigi zusammen, oder Maigi teilweise auch alleine, die Originaltrilogie, nenne ich sie mal, also die 3 Spiele, die von allen als gut empfunden werden, hier gestreamt. Natürlich kannten wir sie auswendig, zumindest ich. Maigi nur so halbwegs. Und dann haben wir immer wieder versucht, auch jetzt in Vorbereitung auf den heutigen Tag, Teil 4 und Teil 5 hier zu streamen. Und je nach Setup hat es geklappt oder gar nicht geklappt. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen aufgegeben, Monkey Island 4 hier zu streamen, nachdem es so oft sich aufgehängt hat, Guybrush sich irgendwo festgebackt hat in dieser scheußlichen 3D-Grafik und es dann letztlich in der letzten Folge, vorige Woche, einfach mal mittendrin abgestürzt ist. Habe ich mir gedacht, komm, das will ja auch keiner mehr sehen. Ne? Also wir haben jetzt alle etabliert, dass das Spiel schwierig ist, schwierig zu streamen, schwierig zu steuern. Machen wir doch einfach mit dem neuen Ding weiter. Vielleicht holen wir es irgendwann mal noch nach. Aber heute geht es um das Spiel, das gerade frisch erschienen ist. Vor 19 Minuten ist es offiziell erschienen. Ich habe es sofort installiert, sofort eingerichtet. Und jetzt werden wir mal sehen, was Return to Monkey Island mal so kann. Punkt ist Dialog überspringen, genau wie früher. Pause ist Space, genau wie früher. Das ist neu, alle Effekte hervorheben. Aber das werde ich bestimmt benutzen. Dialogverlauf anzeigen, Dialogverlauf durchscrollen, Inventar, To-Do-Liste, Seekarte. Das ist alles neu, das irritiert mich jetzt schon. Warum gibt es so viele Tasten, die ich benutzen muss in einem Adventure? Hauptaktion, sekundäre Aktion. Okay, Spiel speichern, Spiel laden. Das ist Schnellspeicherfunktion. Aber ich möchte doch F1 drücken, um ins Menü zu kommen. Kann ich das etwa nicht mehr? Oh mein Gott, das ist alles so anders als früher, als ich klein war. Ich hasse es jetzt schon. Nein, es wird bestimmt super. Ich bin nur überfordert. Was habe ich hier? Ich habe ein Sammelalbum. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. Er fasst ganz Monkey Island 2 auf eine Seite zusammen. Elaine always seems to know when I need her. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. I met my good friend Wally, the mysterious voodoo... Okay. One time, Elaine Teil got 3. turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. Eigentlich war das ja nicht LeChuck, oder? Das war der Ring, den du in LeChucks Schiff gefunden hast. I got eaten by a snake. Das stimmt. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Und auch dir, Orkenspalter TV, einen tollen Talk Like a Pirate Day. I got buried alive. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scumbar handle the catering. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. Diese hier? I wrote a great haiku for the wedding invitation. Kann ich leider nicht lesen. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. That's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. Schön. This is the daisy we stomped on together. The wedding traditions are weird. Okay. Oh man. Oh nein, Teil 4 ist auch hier drin. Crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Ich dachte schon, sie übergehen das. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Das haben wir leider hier im Stream nie gesehen, aber ihr habt das bestimmt damals gespielt und erinnert euch gut daran. The ultimate insult wasn't really ultimate or even an insult at all. Or was it? Ist das Meta? Das ganze Spiel war ja eine Beleidigung eigentlich. Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but
I had fun doing it. Das ist was übrig bleibt von dem Spiel. Ja, von den 5 Dingen, die wir hier erwähnen, ist, wir haben einen Golem gebaut, der überhaupt zu nichts beitrug. LeChuck and I battled it out on a grand scale. Then there was the time I Teil 5 sozusagen, LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. The death card doesn't usually represent literal physical death. Except when it does. Ich finde es schön, dass sie das hier auch mit einbeziehen, aber da war Ron Gilbert ja auch beratend I had tätig. to wear a hook for a while. It came in handy. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my big whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. I defeated LeChuck with this. Okay. Notiz an mich selbst, mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen. Okay, dann sind wir hier durch. Wir sind jetzt alle auf dem neuesten Stand und ich denke, wir können das Spiel beginnen, oder? Jo, wieso nicht? Einfacher Modus, die ganze Geschichte. Ah, wie wieder Teil 2, schwerer Modus. Wir wollen den schweren Modus, oder? Wir sind doch keine blutigen Anfänger und ich werde euch bestimmt wieder um Hilfe anbetteln. Guybrush, come over here. Gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Okay. Yeah. Das war nicht im Original. You ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on. I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way. You have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Ich bin gleichzeitig sehr verwirrt, sehr amüsiert und sehr begeistert. Okay, ihr kennt sicher alle das Originalende von LeChuck's Revenge, wo er wirklich Blitz aus den Augen geschossen hat und die beiden älteren Herrschaften hier, das Pärchen, tatsächlich als die Eltern präsentiert wurden. Und wir in einem Vergnügungspark waren offensichtlich, aber das sind wir scheinbar nicht. Oder doch? Schauen wir uns das Fass hier an. Okay. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. What should we do next? We gotta get to scurvy Ja, dogs. ja, okay. I can't believe you never had one. Ich will ja schon gerne noch ein bisschen herumalbern. Hey, Chucky, get ready to run. Wo haben wir einen Klopfstreich gespielt? I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Willkommen, Mary Grave. Und Yo-Ho an dich auch. Sounds real. Dann besorgen wir uns doch ein paar Scurvy Dogs. Skorbut Dogs. Skorbut-Würstchen. It says, return outhouse key when finished, or else. Ah, so wieder so ein, ich muss aufs Klo und brauche den Schlüssel dafür rätseln. Wie viel kosten Scurvy Dogs? How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. That's money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. They put it on a leg to keep you from walking off with it.
I once had the hiccups for 4 days straight. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. Na, I mal got sehen. the leg from the last kid who didn't bring back the key. Sympathischer Mann. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Sag mal, bist du hier das Tutorial, Chucky, oder was? Offensichtlich. What should we do next? Ja, bist du. Let's look for change in the outhouse. Wie wäre das, wenn ich Return drücke? Zeigt es mir alle Hotspots an? Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Cool. Wie viel kostet der Grog? How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. Sehr gut. How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. Na, ich brauche echt eine Menge. Moment. In France, Was? they call a scurvy dog a chien scorbut. Tell me again how much the scurvy dogs are? Scurvy dogs are only a half piece of 8. Wieso kostet so ein Würstchen nur ein halbes und so ein Pommes kostet 2? Dann müssen die Pommes aber wirklich viel besser sein. Na, vielleicht haben sie ja Nährstoffe drin, im Gegensatz zu den Scurvy Dogs wahrscheinlich. Okay, hier muss es ein Klo geben. Hier geht es nicht weiter. Was steht da? The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. Cool. Ist das Klo? Yep. Im Plumpsklo herumspielen. Das klingt ja toll. It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. Allerdings. Good, you unlocked it. Am Schlamm. Schlamm, ist das Schlamm? Okay, riechen wir am Schlamm. What is this stuff? It smells the same as the toilet. Please wash hands before leaving outhouse. Was ist das denn? Da liegt ein Ding aus Metall. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. Den hör doch mal Fake mit. coin is almost as good as a real coin. I can stand on my head without using my hands. Gross. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Na, shit. Ja, ich hoffe, ihr habt gerade nichts gegessen. Gross. Ob wir hier drin fertig sind? I once ate 2 scurvy dogs at the same time. Was habe ich hier eigentlich noch? Die To-Do-Liste. Okay. Ja, offenbar haben wir alles erledigt hier, also gehen wir wieder. Wir sollen zwar Hände waschen vorher, aber nein, nein, nicht hier. Was ist denn das? Oh, ich kann Chucky fesseln. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Exhibit removed. Aww. Was stand hier im Originalspiel? Weiß das jemand? Das würde mich jetzt sehr interessieren. I wonder if this is drinking water. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. Ja, ist sehr I'm gut. hungry. Also es läuft sehr schnell und flüssig. Es macht Spaß, den hier zuzusehen. Die Grafik ist halt nach wie vor Geschmackssache, aber man gewöhnt sich, glaube ich, recht schnell dran. Okay, probieren wir es mal. What can we get with this? Tastes like a piece of 8. Hallo, Umbreon. For a couple of Willkommen. scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Oh Gott.
What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Okay, das war also unsere große Hotdog-Quest. Aber wir haben ihn noch. Können abbeißen. Was haben wir denn jetzt auf der Liste stehen? Herumalbern und erkunden. Unsere echten Eltern finden. Gut, vielleicht binden wir jetzt mal Chucky hier an das Seil. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Dann albern wir eben weiter hier rum. Das haben wir schon gemacht. Klopfen wir halt nochmal. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Also es ist jetzt schon mal viel besser als Teil 4, weil es nicht jede Aktion führt zu einer endlos langweiligen Animationsschleife. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ah, he's dead to the world. Sounds real. Sounds real. At home, I've got a collection of old Scurvy Dog sticks that fills a whole shoebox. Aber es sagt mir sogar, wenn ich Dinge nicht benutzen kann. Ich kann das jetzt zum Beispiel auch mal mit der Welt gar nicht benutzen. Packen wir es wieder weg. Ich kann aber... Okay. Ist das bei jedem Gegenstand so, dass ich ihn offensichtlich nicht einfach... Huh. Ja, hier hat sich nichts verändert. Gehen wir einfach mal. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky. What are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. Kriegen wir eine neue Quest von ihr? Dankeschön. Perfect. See you around the park, shitheads. Ist es ein Piratenpark, der einfach trotzdem in der Zeit der Piraten spielt? Oh, jetzt haben wir eine Menge Missionen. Herumalbern und erkunden, den Anker ansehen, Chucky in einem Rennen schlagen, die Ente füttern, etwas Soße zu meinem Scurvy Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein vielblättiges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen und dann irgendwann unsere echten Eltern finden. Ja, okay. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. Okay, ich glaube, das Spiel möchte mir beibringen, dass ich die Dialoge überspringen kann. Aber ich möchte eigentlich keinen Content verpassen. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Aber ich langweile euch wahrscheinlich. Are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, wenn ich das für mich alleine spielen würde, würde ich es durchlaufen lassen. Aber ich spiele es ja nicht alleine. So they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Ja, das war's schon. Okay. Ich kann Komma drücken, um Folgezeilen zu sehen. Wir können alles nochmal lesen. Seht ihr das? Okay. Aber das ist gut, dann verpasse ich keine Tipps.
Offenbar haben wir jetzt schon was abgehakt auf unserer Liste. Wir haben den Anker angesehen. I wonder where this path goes. Chucky zu einem Rennen herausfordern. Machen wir das doch mal. Hey, Chucky. Wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Na, ich habe zu langsam geklickt und Chucky hat gewonnen. Chucky wins! Woohoo! Yeah! Darn. Nochmal. I wonder where this path goes. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Aber Chucky rennt doch schon los, bevor sie Go sagt, oder? Woohoo! Yeah! Chucky ist doch ein Mogler. Time for sure. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Also diesmal habe ich wirklich nach One direkt geklickt. Okay, ich glaube, Chucky ist einfach unschlagbar im Rennen, aber Darn. egal, oder? Sind das unsere Eltern? Nach wie vor sind es nicht unsere echten Eltern. Yes? Würden sie mal so tun, als wären sie unsere Eltern? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Nee. Hey! Hands off! In France. I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days have no regard for personal property. Gotta run. How rude. Okay, jetzt haben wir immerhin sie abgelenkt und haben Brot bekommen. Die Enten füttern ist ja auch eine Quest, die wir haben. Also füttern wir die Enten. Eine niedliche Ente. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Cool. Nochmal. It looks full. Ach, das habe ich schon abgehakt jetzt, oder was? Das war so schnell. Okay. Man darf sie gar nicht füttern. Don't feed the duck. Oh Mann, wir sind Verbrecher. Was ist das hier? Igitt? What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Ketchup, okay. Wo kann ich denn... Ja, hiermit darf ich ihn You're not benutzen. gonna touch the ground with your scurvy dog. Ach No, so, of course not. das wäre widerlich. Gross. Ja. Okay, wie sammeln wir dann? Vielleicht mit dem Brot? Sammeln wir doch mit dem Brot den Ketchup auch? Nein, das geht auch nicht. Das wäre ja auch eklig. Was haben wir denn noch? Vielleicht haben wir noch was übersehen. Was ist in dem Kopf? Ich probiere es nochmal. Some things are Okay. better left unknown. Wir werden nie herausfinden, was in diesem Korb ist. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Das ist wie der Korb aus Pulp Fiction sozusagen. Das ist kein Hotspot. Schwertkampf üben, okay. Haben wir Schwerter? Ah, wir Let's kämpfen be mit. frank. You can never hope to beat me. Ich mag das Tempo. Hey, you'll never catch up to my level. I win. I win. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Weiter Schwertkampf üben? Nee, reicht erstmal. Noch ein Schild. Do not pick the four-leaf clovers. As if. Ja, aber das ist unsere Quest. Da, wir haben eins. I found one. Awesome. There was still one left? Darn. At home, I've got a collection of... Sorry. Womit tunken wir denn? Oder probieren wir es einfach mehrfach? Das ist ja auch manchmal bei manchen Eltern so gewesen, dass man Dinge einfach mehrfach machen You're not muss. gonna touch the ground with your scurvy dog. No, of course not. Gross. Ich kann ihn auch einfach nehmen, okay. Das ist ja You should put that on your scurvy dog. bescheuert. I once got a scurvy dog that was... Ich muss ihn wirklich schlagen. Ich muss nicht einfach nur ein Rennen gegen ihn laufen. Ich muss ihn schlagen, okay.
Und Sprung. I should find a coin to throw in. Ah, da liegt eine. Wie schön. Ich wünsche Chucky einen Schnauzbart. Ich wünsche, die würde verschwinden. Ich wünsche mir eine coole Pflanze. Ich wünsche mir noch einen Scurvy Dog. Ich wünsche, wir könnten rückwärts sprechen. Was? Nichts davon hilft mir beim Rennen. Daneben den Schnauzbart. I wish Chucky had a mustache. Wow. Das könnte mit dem Rennen... Nein, wird's nicht. Es verschwindet sofort wieder. Okay. Gut, jetzt werde ich das wohl nochmal neu starten müssen, um rauszufinden, was mir die anderen Sachen bringen. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Ach so, okay. Also es ist optional, dass ich dich im Rennen schlage. Vielleicht schaffe ich es ja, indem ich jetzt das Glück durch das Kleeblatt habe. Aber ich denke, ich kann nur schummeln. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2. Hey, cheater! You have to wait until I say go. Das macht Chucky auch nicht. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1. Hey, cheater! You have to wait until I say go. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Ich habe wirklich mit dem G gedrückt. Okay, probieren wir das mal. Ich esse vorher was. Wie im Chat vorgeschlagen. Ein bisschen nehmen. Sicher? Na, das hat bestimmt geholfen. Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Er überholt mich ja auch, Chucky ne? wins! Also ich muss ja irgendwas tun, um ihn schlechter oder mich besser zu machen. Next time for sure. This place is fun. Hast du vielleicht einen Tipp? I bet I've known Chucky longer than you have. No chance. We go way back. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Geben wir ihm den mal? Ne, geht nicht. Das geht auch nicht. Kann ich das? Ich kann es untersuchen. I never thought I'd ever find one. Ich kann es mit nichts benutzen. Eine Idee hätte ich noch. Vielleicht kann ich zurückgehen. Also das wäre jetzt nicht der üblichen Monkey Island Logik folgend, aber die sagten eben, man kann nicht gut laufen, solange man das Bein hat. Hey, look! I'm returning the key. You want a medal? So, vielleicht kann ich einfach schneller, wenn ich das Bein nicht mehr im Inventar rumtrage. Nicht, dass Garbage bisher von solchen Sachen sich hätte aufhalten lassen, Hunde oder Affen mit dem Inventar You rumzuschleifen. up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Das war's auch nicht. Entschuldige mal, das war doch völlig logisch, oder? Woohoo! Yeah! Shoot! Gib mal zu, bitte. Oder gib mir ein bisschen Zuspruch. Das wäre schon eine gute Lösung You up for gewesen. another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Woohoo! Yeah! Okay, dann vielleicht doch erst mit dem Kleeblatt. Hier kann ich es nicht geben. Ich kann es hier nicht benutzen. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Ich kann nicht wirklich mit ihm reden. Ich kann ihm das nicht geben. Ich kann es nicht selber benutzen. Ich kann es nicht mit der Rennstrecke benutzen. Das Brot hat ebenfalls keinen Effekt. Gibt
Gibt es hier noch irgendeinen Hotspot, den wir übersehen haben? Es sagt ja, ich kann alle Hotspots hervorheben. Warte, mit Tab, okay. Ja, ist nicht so viel los. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not. Did you know that anchors originally weren't? They were used. They started making that. Ja, ich muss das tatsächlich jeden einzine Zeile wieder wegdrücken. Ich kann das Gespräch damit nicht unterbrechen. Auch nicht mit Escape. Gehen wir nochmal zum Wunschboden. Vielleicht kann ich da noch was anderes reinwerfen. Es scheint ja mega optional zu sein, ob ich das schaffe oder nicht. Vielleicht habe ich einfach den falschen Wunsch geäußert. That was cool. I wish I had another coin. That was cool. I wish I had another coin. Wisst ihr was? Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Wir speichern einfach mal. Und kommen hier vielleicht später zurück. Denn das scheint ja nicht so wichtig zu sein, dieses Rennen zu gewinnen. Also mal gucken, was hier ist. Hier ist ein erwachsener Guybrush. Okay, okay. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Monkey Island. I knew I had to get it before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. Okay, ich bin sehr begeistert von diesem Plot-Device bisher, von dieser Rahmenhandlung.
Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean, where every good expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashbuckles and so on. But now I'm getting an expedition together to find the secret of Monkey Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. Okay, ich wollte gerade fragen, wann spielt das, aber That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out, but I'm sure he's just doing this to get one up on me. es wurde ja mal suggeriert, dass das hier zwischen 2 und 3 spielt. Das tut es aber offenbar nicht. Es spielt wohl irgendwann nach den anderen. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. Und ja, die Musik, genau, Husky. Es wird nicht in das Intro eines Monkey Island Spiels reingelabert von mir. Es ist genauso, als würde man bei einem Star Wars Intro quatschen. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock back a grog and hash out the details. Scum Bar, by the docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Okay. Alles wieder wie früher. Ich weiß nicht genau wann. Irgendwann nach 3 offensichtlich. Verheiratet sind sie ja. Ich denke, das spielt auch nicht so eine große Rolle. Ich würde aber sagen, es kamen noch ein paar Ideen im Chat, wie ich dieses Rennen gewinnen kann. Ich gehe noch einmal kurz zurück. Eine probieren wir noch aus, okay? Also ich bin schneller, wenn ich schneller klicke oder wenn ich an den Rand des Bildschirms klicke. Probieren wir das mal. You up for another race? You're on. Das kann ja so schwer nicht sein. 3, 2, 1, go! Ja, ich muss nur öfter klicken und an den Rand des Bildschirms klicken. Okay, es ist... Tja, dann haben wir das wohl. Hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Wird das im weiteren Spiel von Bedeutung sein? Vermutlich nicht, aber es hat mir zumindest ein wenig Genugtuung verschafft, dass ich jetzt weiß, wie dieses Rätsel in Anführungszeichen funktioniert, und wir gehen wieder zurück in die Vergangenheit. So. Oder in die Zukunft, je nachdem. Da ist eine Ratte auf einem Stück Brot. Ich kann ins Lagerfeuer starren. Hände wärmen, sehr gut. Gas sparen. Es ist eine Art Minispäher. Eine Eule im ersten Screen des richtigen Spiels ist natürlich schon mal. Gibt Bonuspunkte. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? Fendiger 13 schreibt, ich bin sichtlich verwirrt, wenn es nach Teil 2 wäre, müssten wir nicht von Big Whoop fliehen. Das ist korrekt, aber er sagt ja auch, er ist verheiratet jetzt. Das heißt, es muss nach Teil 3 sein. Das heißt, es wurde offenbar anerkannt, dass Teil 3 die Kanon-Fortsetzung von Teil 2 ist, und das hier spielt dann nach Teil 3, und das, was wir eben im Intro gesehen haben, war ein bisschen Trolling für die Leute, die dachten, es wäre eine Fortsetzung von 2. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich hatte nie das Gefühl, dass Ron Gilbert ein Typ ist, der kleinlich reagiert, wenn andere Leute gute Ideen haben, und Monkey Island 3 war nun mal auch ein super Spiel. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. Carla ist Gouverneurin? Okay. Warum nicht? I better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard.
schlendern wir mal vorbei. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Okay. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. Railroad. Ich wäre natürlich geriotet, wenn die Musik hier geändert worden wäre in der Scum-Bar. Ist das Spiel laut genug? Sag Bescheid, wenn ich ein bisschen lauter machen soll. Ne? Ich habe eben schon mal gefragt, aber jetzt sind ja mehr Leute hier. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. Okay. Ein Buch. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Das ist ein Quizspiel? Okay. Schön. Warum nicht? Ich sammle also auch noch Quizkarten in dem Spiel. Gefällt mir. Looks like a circus act. Maybe. Ich bin auch sehr froh, dass dieses Spiel nicht wie Ron Gilberts letztes Adventure gecrowdfundet wurde und deswegen nicht unglaublich viel sinnlosen Content enthält. Wie viele von diesen Spielen, die so vor 6, 7 Jahren erschienen sind, über Crowdfundings, haben ja toten Content, der einfach nur dazu dienen sollte, die Bäcker ins Spiel einzubauen. Wie lauter NSCs, die nichts beitragen und einfach nur ihre Backstory erzählen, die nichts mit dem Plot zu tun hat. Oder in Thimbleweed Park hieß es, ne? Gab es ja das Telefonbuch und diese Karteikarten und du konntest Dutzende, Hunderte, Tausende Leute anrufen. Das war ein netter Gag, aber es war halt kein echter Content. So, und das sind die neuen Piratenanführer, die den alten nicht ähnlich sehen, aber es ist mehr Metal, würde ich sagen. Hört ihr das? Die Metal-Version vom Scum-Bar-Theme? Ich muss das mal hochdrehen. Ja, wartet. So. Also ich weiß, was ich künftig im Auto höre. Mal wieder ein bisschen leiser. Ich hoffe nicht zu leise. So, sagt Bescheid, ob's... Ja, ist immer noch zu laut. Von der Lautstärke her passt für euch. So, reden wir mal mit den Piratenanführern. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Wo sind die 3 alten Säcke? Where are the 3 older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Ich weiß nicht, ob das ein Kommentar ist oder ein Stinkefinger, aber so oder so sehe ich jetzt schon die Leute, die gibt es wahrscheinlich schon, die sich drüber aufregen, über die Wokeness in Monkey Island, dass jetzt die Piratenanführer divers sein müssen. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht so interpretieren, dass Ron Gilbert dazugehört. Ich hoffe, dass ich ihn weiter... dass ich ihn nicht falsch eingeschätzt habe. Aber ich nehme die 3 jetzt einfach mal als das, was sie sind und freue mich über sie, okay? Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? Just a humble pirate, unworthy to be in your august presence. And yet, here you are,
Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's, like, famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Der Dogi verschreibt, ich glaube, das ist eher... Der Dogi verschreibt, ich glaube, das ist eher ein bewusster Troll der Gamer-Gator. Ja, das hoffe ich auch und das löse ich jetzt auch einfach mal so. Vor allem nach den letzten Reaktionen, die Ron Gilbert von seinen Fans, sehr großen Anführungszeichen, auf Twitter erhalten hat, wäre der Stinkefinger sehr verdient. Und genau diese Leute, die sich über den Grafikstil aufregen, weil sie als Kinder einen anderen Grafikstil hatten und das geht ja nicht, das hier alles jetzt neu und modern und blö. Genau den kann er damit hoffentlich... ich glaube, das ist eine Botschaft an die, ja, mit glauben, sie wären noch relevant. Ich bin ja auch so jemand, ne? Bin ja auch, wie alt war ich? 14, als ich Monkey Island 1 gespielt habe. Viel zu spät, es war erst Mitte, Ende der 90er. Und ich habe mir auch ein Retro-Pixel-Art-Spiel gewünscht, aber das hier gefällt mir auch. Man muss sich dran gewöhnen. Und die drei sind schon mal deutlich cooler als 3 Fleischsäcke, die keinen Charakter haben. Und ihre Musik ist geiler. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. It's a prize of incredible cultural value. Culture? You mean like a cheese or something? Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. Would you at least consider advancing me some funds? It's a surefire investment. Triple your money or your money back. Not interested. Danke an Kai Alpaka für das Abo im 7. Monat. Und sie mochte die Grafik von Anfang an. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. Could you at least point me towards an available ship? You don't even have a ship? You're really up a creek. Up a creek without a ship. Wie kam ich denn hierher? If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Wir sitzen sogar haha an den Tisch. I Okay. don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. Ich wollte noch in die Küche gehen. Okay. I like the old pirate leaders better. Ich nicht. Yeah. Guy Brush 3 Hey! I live and breathe. How have you been? Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Lies mal ein bisschen vor, was die Leute so im Chat schreiben zum Artstyle. Interessanter Artstyle, ich finde den Stil gut, ich mochte den schon immer, der ist anders. Und darüber schreibt, der Stil ist anders, das ist schon mal ganz schlecht. Also ihr scheint den Stil zu mögen, okay.
Talian Vollmin, vielen Dank für 25 Monate Abo. Wow. Du magst den Stil auch. Mary Gray schreibt, mag ich beide Grafik- und Figurenzeichnungen. Musik ist auch nice. Und ich kam mit Captain Jack Sparrow her. Okay, das kann sein. Comic-Stile ändern sich auch permanent und immer gibt es welche, die meckern, schreibt Kai Olpaka. Aber über Geschmack lässt sich nicht streiten und man kann es auch einfach nicht spielen, wenn es einem nicht gefällt, anstatt Hass zu verbreiten. Völlig richtig. Dir geht's gut, keine fehlenden Teile. No pieces missing. Kids yet? Whoa, easy there, Tiger. I'm still in my juvenile phase myself. That's what Elaine says anyway. Well, tell her I say hello. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey. Dorifa schreibt, der Zoom auf die Charaktere während der Dialoge ist sicher eine Überraschung, aber eine willkommene. Ja, tatsächlich hatte Monkey Island 1 das ja auch. Nur haben sie da einfach sich nicht bewegt, das waren Standbilder. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. That's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie 4 und 5 ausgingen, weil wir es ja nicht geschafft haben, es nochmal zu streamen. Also ob LeChuck da lebendig rauskam, aber es ist ja bei ihm auch eigentlich wurscht. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Also noch werden die 3 ja schon als die Antagonisten aufgebaut. Ich hoffe, das ändert sich im Verlauf des Spiels. Ich finde sie cool. Keep up the good work. Thanks. Will do. Igitt Maden. Active little guys, aren't they? Was haben wir eigentlich dabei? Oh, wir haben eine Menge Krempel. Meine Pferderüstung, weil ich Vorbesteller bin. Oh, das macht alles besser. Was kann ich damit tun? Gar nichts. Aber sie ist da. Ich fühle mich ja so gewertschätzt von Lucasfilm. Was habe ich noch? Das Quizbuch, klar. Kann ich nochmal aufmachen, aber ich habe keine neuen Quizfragen, würde ich mal schätzen. Ich habe meine Münzbörse. I've got a few coins for incidentals. Ein paar Münzen, okay, also werde ich keine Geldprobleme kriegen. The pen is mightier than the sword. Danke, Henry Jones. Einen Haufen Geld aufwenden, um eine Expedition zu organisieren, das durchgestrichen ein Schiff finden oder besorgen. Das Geheimnis von Monkey Island finden und die glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Ich habe langsam das Gefühl, das ganze Spiel ist wieder so ein Meta-Gag von Herrn Gilbert. Mal schauen. Es ist ein Oblivion-Gag, genau, oder ein Elder Scrolls-Gag. Ich weiß gar nicht, wo das ursprünglich herkam. Ganz schön schief hier. Okay, was haben wir für Hotspots hier? Die Maden, die Tür, wie das neben der Tür, das Geschirr, der Topf. Was ist das denn hier? Ein Mob. Bewundern wir ihn. Well, it's definitely a mop. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mops. Honestly, I think I prefer to keep it that way. The food is more exciting when you can smell the risk. Stellen wir mal einen Pleasantly Herd. scorching hot. Cool. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Das ist immer noch die gleiche. Es ist eine Holzmöwe. Es ist eine Statue von der Möwe, gegen die wir gekämpft haben damals. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. I think someone tried to secure a boat with this.
Okay, wir haben ein Seil, das ist schon mal gut. Und hier wurden Nägel reingeschlagen, damit die Planken nicht mehr lose sind offensichtlich. Auch nicht schlecht. Gut, den Schinken lassen wir jetzt mal hier. Ich denke, die Maden müssen wir irgendwie anderweitig mitnehmen. Aber wir haben nichts, was Maden ziehen würde. Also gehen wir erstmal wieder. Wir wollten auch über die Docks schlendern. Le Ship. How clever. Sein Schiff heißt Le Ship. Mhm. Offene Stellen. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Warum muss LeChuck eine Expedition machen? Says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and a gunner. Do you think you're qualified for any of those? Vielen Dank an Mary Gray für das Abo. Vielen, vielen Dank. Also doch, der Mob. Fenrir wartet nur auf Mary. Okay, wir können der zweite Mart sein, oder? Ein Bootsmann oder der Schiffsarzt. Kanonier. Kanonier. I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated? I thought so. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got for that? I can hold my breath for 10 minutes. Ich glaube, das können alle in der Mannschaft. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay? How about ship surgeon? Wo brauchen die einen Schiffsarzt? Die sind tot. Is that a definite requirement? Sorry. Maybe Swabby's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, Aha. the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Andrew LeChuck. No relation. What a coincidence. Aha. LeChuck gave me a blacklist and you're Was? on it. In fact, you are the blacklist. Aha. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Ich mag diese Princess Bride Rahmenhandlung hier. Okay. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Die Voodoo Lady kann sich bewegen? Die ist gerade durchs Bild gelaufen. Ich dachte, sie ist mit dem Stuhl verwachsen. Okay. Elaine? Elaine! Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? Das ist wirklich Princess Bride. A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Du wirst nicht glauben, wie ich nach Monkey Island komme. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. Aber wie kamen wir hierher? Oder wohnen wir noch hier? Er hat doch eben gesagt, es ist schön, wieder hier auf der Insel zu sein. Aber die Gouverneursvilla ist ja auch hier. Aber sie ist ja nicht mehr Gouverneurin. Ist sie in ihrer anderen Gouverneursvilla?
Ich habe so viele Deep Lore-Fragen, die keine Sau interessieren. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secretive Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. I feel better just talking to you. Me too. You've probably got to get going. You say goodbye first. No, you say bye first. No, you say bye first. Das können wir jetzt eine Weile ziehen. No, you say bye first. No, you say bye first. Das ist wahrscheinlich nicht so spannend. No, you say bye first. Okay. Oh. Bye. Das ging schnell. Bye. Die Statue kritisieren. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Sondern, wer ist das? Honoring Melee Island's 27th governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. Was ist denn da geschehen? It doesn't look finished. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Das nehmen wir mal Elaine would mit. kill me if she caught me pulling down her flyers. Okay, wir lassen es hier. They're having a half-off sale. Well, the voodoo here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. Okay, holen wir uns Hilfe bei unserem Yoda. The International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Yep. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for you. You mean... Fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Sie ist ein bisschen gealtert, ne? The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Many obstacles lie ahead. Serpent, obstacles, got it. You must walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Okay. When you are unsure of the way forward, open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way, think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Das Hintbook ist Teil des Spiels. Ich muss es nicht für 20 € extra dazu kaufen. Okay, das ist nett. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Whoa, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. I don't suppose you sell mops.
I cannot guide you on matters of mops. The true master is the cook at the scum bar. Das ist schon mal ein ziemlich deutlicher Tipp. Can you use your talents to tell me how Eileen is right now? She is always close, no matter the distance. Oh. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Okay. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Ist das Geheimnis von Monkey Island nicht immer noch, zahle nie mehr als 50 Mark für ein Computerspiel? Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Well. Oh, okay. Corina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Das stimmt. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Ja, dann sind wir hier fertig, was? Okay. What's cooking? The feast of knowledge. Cool, cool, cool. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Das wäre genau, was ich brauche. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now. But I believe I could restore its abilities. Aha! Wir haben ein Museum hier auf der Insel. Okay. Gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Too bad it's empty. An empty basket. Cool, cool, cool. Should have gotten it last month. It says everything must go, but it says it with numbers. Not very practical. Ganz schön chaotisch hier. Keep up the good work, buddy. Everything's spilled out of it in a puddle. Not for me. Looks like it's been there forever. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Was ist das? So, keine Kristalle sammeln. Okay. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Someone's very excited I'm looking at this sign. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Ich könnte mich als Frau verkleiden. Das wäre verrückt, oder? Um auf dem Schiff anzuheuern. Das gab's noch nicht. Kann ich den Tresor öffnen? A lot of keys to open that. Nein, kann ich nicht. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Das nehmen wir mit, oder? Yay, wir haben was bekommen. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. Soll ich da lassen? Ich kann's da lassen. Frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. Was mache ich denn damit? It's not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product.
If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. Ach, das nicht, okay. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. Ich darf das doch gar nicht kaufen. Accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? Briefbeschwerer? I'm not able to answer that question. Eigentlich auch nicht. As it could create a liability issue. Also nein. Ich darf das nicht mal kaufen. Ich darf es nicht in die Nähe von Piraten, Clowns oder Erwachsenen bringen und ich bin 2 davon. Aber was ist das hier? What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Na, wenn ich den den Chuck zeige, dann kann ich doch bestimmt Teil seiner Mannschaft werden, oder? So, was haben wir hier übersehen? Ich glaube nichts. Ah, die Quizkarte haben wir übersehen. Die wollen wir haben. Not for me. Was? Ah. Okay, das heißt, wir haben... Wie heißt die Katze auf Le Chip? Ich war noch nicht auf Le Chip. Wie soll ich wissen, wie die Katze heißt? Das beantworten wir später. Jetzt sind wir gespoilert und wissen, dass es eine Katze auf dem Schiff geben wird. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Ich finde, Madison Enterprises hat jetzt aber schon so ein bisschen so Ozymandias-Vibes. What kind of person would just paint on a wall like that? This place has kind of gone downhill. Oh, yeah, that clock has been broken for decades now. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Tja, dann besuchen wir mal Wally. Hey, Wally! Yay! Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. B-Feet. Heißt Wally B-Feet. In therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Im Chat wird darüber gemutmaßt, wie die Katze denn nun heißt. Bestimmt Le Cat. Oder Le Katz oder Le Chat, Le Chat, Le Chat. Oder heißt sie der Chat? Wir finden es gleich mal raus. Ich würde sagen, wir machen diese Quizfrage einfach mal, damit diese Frage geklärt wird. Ich weiß, wo ich einen Mob finde. Ich muss dich nicht fragen. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Le Chat Cat. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. Tja. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. I've forgotten how funny it was. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining.
They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Verstehe. Bye. Okay, wie versprochen machen wir jetzt diese Quiz-Geschichte. Wir brauchen keinen Hinweis. Also, wie heißt die Katze auf Le Chip? Floofy, Bernard, Kratzbürste oder Sir Scratch-A-Lot? So. Ich möchte jetzt vom Chat hören, ja, die Option Le Cat gibt es nicht. Heißt sie Floofy, Bernard. Bernard wäre ein In-Joke für Day of the Tentacle. Kratzbürste, Sir Scratch-A-Lot. Was denkt ihr? Kylo Packer sagt 4, also Sir Scratch-A-Lot. Ich habe zweimal Sir Scratch-A-Lot, dreimal... Ja, die meisten sind für Sir Scratch-A-Lot, so wie es aussieht. Noch ist für Bernard. Arcane Archer 1 auch. Steady ist für Floofy. Aber die meisten sind immer noch für Sir Scratch-A-Lot. Also würde ich das mal anklicken und dann sehen wir ja. Das war falsch. Wir haben das Spiel verloren. Die Karte ist verschwunden. Oh nein. Oh nein. Wir erfahren nicht die Antwort. Oh nein. Jetzt muss ich neu laden. Wäre bestimmt Bernard gewesen. Naja. They're like glasses, only way less convenient. Oh, look behind you. A three-headed monkey. Das klappt jedes Mal. Please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Cool, das ist immer besser als blöde Visitenkarten oder USB-Sticks. Eine alte Lampe. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Tunglat schreibt, uff, wie kann eine demokratische Entscheidung falsch sein? Ja, ich werde mich bei Herrn Gilbert beschweren, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ich bin ja sehr froh, dass wir ihn in unserer kurzen Karriere bei PC Games zweimal getroffen haben und es war immer sehr angenehm. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Wir haben ihn einmal auf der E3 getroffen und einmal kam er in die Redaktion nach Fürth von Computech und da muss ich wirklich sagen, das war der Tag, wo alle ausgeflippt sind. Also fast jeder, der bei PC Games damals gearbeitet hat, wollte unbedingt Ron Gilbert treffen. Wir haben ihn auch in 3 verschiedene Formate geschleift, wo er dann mit vor die Kamera mit musste. Und alle waren am Fangirlen die ganze Zeit. Das war richtig schön zu sehen, wie jemand, der ein Spiel gemacht hat, das eigentlich ein kleines Spiel ist, ne? Und wo man eigentlich denkt, dass in der Mainstream-Popkultur gar nicht so einen großen Fußabdruck hinterlassen hat, wie der doch Teil von der Kindheit von fast allen diesen Leuten da war. Und ich glaube, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig eingeschätzt, wie groß Monkey Island ist. Also für mich ist es eines der wichtigsten Spiele überhaupt und ich schätze, das geht vielen so. I didn't know you made globes too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. It's a long, small map of somewhere far, far away. Whew, looks chilly up there. It's a long, small map of somewhere far, far away. This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. What's this a map of? The secret movements and activities of my competitors. That sounds reasonable. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. Fächerkarte, das ist cool. What'll they think of next? I had a map like this once, but I sailed left. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Pervers. That looks like a treacherous voyage. It says, rating, cursed black diamond. The first rule of piracy is, never buy a used treasure map. Good old mazes. Can't get enough mazes. Ooh, this one looks nice. How much is it?
Oh, that one? Too much. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Hey, Wally, what's in these boxes? Maps. Selbst die Fußmatte ist eine Karte, aber die ist kein Hotspot. Und der Teppich ist auch eine Karte. Somewhat understated and somewhat overpriced. I try to steer clear of sea monsters myself. Never seen one of those before. Ich habe die Errungenschaft Kartografen-Nerd freigeschaltet, weil ich offenbar alle Karten angeklickt habe. Yay! Gehen wir doch erstmal wieder. Ich denke, wir haben hier alles angeschaut. Nee, das ist wohl dieselbe, der Hotspot. Okay, ja. Gehen wir erstmal wieder. Wir haben jetzt immerhin ein Monokel gefunden. It makes things look bigger. Cool. Ich habe mich gerade sehr erschreckt, weil mein Hund ankam und mich angestupst hat im Dunkeln. Das berührt mich hier am Ellbogen. Bist du fertig mit deinem Kauknochen? Okay. Gehen wir mal rüber zur oberen Straße. Oh. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Die neue Stimme wurde ja auch schon kritisiert, aber ich finde sie ganz gut. Ich finde das Design vor allem ziemlich creepy vom neuen LeChuck. Und das ist ja wieder verwirrend, weil er jetzt aussieht wie in Teil 2 und das spielt offensichtlich nach Teil 3, aber es wurde in Teil 4 oder 5 irgendwann revealed, dass er sich frei zwischen seinen Inkarnationen hin und her transformieren kann. Was haben wir hier? Eine alte Frau. Das ist der alte Gemischtwarenladen und hier ist ein Zettel dran. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. The note says, forced to close. Ich will da rein. Thanks for the memories, but cash would have been better. Ich komme da offenbar nicht rein. The note says, okay, danke. Was mit dir, alte Frau? Bist du die Mutter vom alten Ladenbesitzer? Thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Okay, sind das geheime Tipps für das Spiel? Things are not what they seem. Wir sind in den Twin Peaks offenbar. Ich gehe mal in die Gasse, die Metagasse, wo wir fester Scheintop begegnet sind ursprünglich. Und die auch eine Verbindung zu den Gängen unter Monkey Island war. Eine Quizkarte! Wahrscheinlich können wir das auch nicht beantworten, aber schauen wir mal rein. Wir haben die Flaggen auf dem Rummelplatz sind. Ne, die klicken wir noch nicht an. Was für ein Rummelplatz? Die Tür öffnen. Oh nein! Ich hatte gehofft, dass hier ein weiteres Easter Egg auf uns wartet, aber hier ist tatsächlich nichts. Ich kann das Schild lesen. Okay. Und ja, wer könnte der nervige Schädel wohl sein? This is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work.
Das ist ja auch ein anderer nerviger Schädel aus einem anderen Spiel. Zum Beispiel Mord. Gefängnis können wir gehen. Und eine Schlosserin ist auch, das ist neu. Okay. Gehen wir erstmal in den Knast. A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. Stimmt. New art style? How nice of you to notice. Okay, ich muss mal ganz kurz für 1-2 Minuten weg nach dem Hund sehen. Ich komme gleich wieder. Ihr könnt euch so lange überlegen, was wir Otis fragen. Sofort wieder da. Ich melde, dem Hund geht's gut, ich bin wieder hier. Er brauchte nur dringend Streicheleinheiten. Es wurde inzwischen abgestimmt, was ich sage. Jetzt muss ich erstmal hier durchscrollen. 2, 3... Ich meine, ich sage eh alles, ne? So 2 oder 3 sagen. Ich glaube, 3 ist wieder gehen. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Hier ist gerade Maggie aus ihrem Zimmer gekommen, die übrigens gerade Dinge aufnimmt für ein anderes Let's Play und sie sieht sehr suchend aus. Maggie, wie geht's dir? Was läuft? Mir geht's gut, wir machen gerade eine Pause, ich wollte mir was zu trinken holen. Ah, guter Punkt. Und wir haben sehr viele Namen mit F verwechselt. Sie haben viele Namen mit F verwechselt. Sie nehmen gerade weitere Folgen von unserem Silmarillion Let's Play auf. Das kann leicht passieren. Das muss ich dann viel rausschneiden, weil ihr Namen mit F verwechselt habt. Ich habe jedes Mal markiert, wann wir angefangen haben zu lachen, als uns klar wurde, dass wir Bullshit erzählt haben und nochmal angesetzt haben. Habt ihr Fingolfin und Finnerfin verwechselt? Fingolfin, Finnerfin, Finrod, Feanor. Ja, Finwë. Ich glaube alle. Sie haben alle Elben verwechselt. Und Dorthonion und Doriath, aber diesmal war es nicht ich. Sie verwechseln auch gerne Dorthonion und Doriath, aber es liegt ja auch nebeneinander. Wir haben hier 2 Folgen der Eine Ring Let's Play im ersten Zeitalter
bisher gebracht und sie nehmen gerade neue auf, die ich dann aufwendig nachbearbeiten darf und dann sehr bald auf YouTube stellen. Ein klassischer Fehler, schreibt Tunklat. Ja, viele Grüße an Maike, die jetzt aber schon wieder weggegangen ist. Was mit Filmbrush Threepwood? Ja, über den sollten wir uns eigentlich mal Gedanken machen. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Maike kam gerade rein, also nochmal rein und fragte, wie unser Spiel so ist. Ich bin bisher sehr, sehr, sehr angetan davon. Yes. Vielleicht, ich soll dich grüßen und ich soll Natascha und Eric grüßen, die du jetzt gleich wieder siehst. Und also ich habe bisher überhaupt keinen Grund zu meckern. Ich liebe es. Oh, ja. Ich freue mich sehr drauf. Du wirst es nachher noch spielen, nehme ich an? Oder heute Nacht? Ja, oder ich... Oh, dein Stream nachträglich? Oder du guckst meinst, nein, du sollst schon selber spielen. Also wenn ihr anderer Ansicht seid im Chat, dann sagt es mir jetzt, dann kann ich es mal hier ausrichten. Sie fragt uns ja alle, wie wir es finden. Aber ich bin wirklich sehr angetan. Arcane Archer One schreibt, klasse bis jetzt. Also bisher keine Beschwerden. Gut, ich freue mich. Die meisten Leute mögen auch den Artstyle und die Musik natürlich sowieso. Ja. Maike soll selber spielen. Ja, sagt Draco. Die ist hier wieder von Landis, ne? Bitte? Ist hier wieder von Landis? Du meinst von Michael Land. Michael Land, ja, genau. Landis. Wie komme ich auf Landis? Wie der Regisseur, ne? Okay, John. Ja, das kann sein. Nein, ich meine Land. Er ist unter anderem von Michael Land, aber auch von den anderen beiden alten LucasArts-Komponisten. Ja, cool. Den einen Namen spreche ich nicht aus, weil er, glaube ich, armenisch ist oder sowas. Bayakian oder so. Oder was ist das? Klingt armenisch. Clint. Versuche ich nicht richtig auszusprechen, schaffe ich eh nicht. Okay. Aber der hat die Outlaws-Musik gemacht, unter anderem damals. Wo er, ja. So, ich lasse euch wieder. Okay, viel Spaß in Beleriand und wir machen uns weiter auf Melee Island an unseren Job, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I'm told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Okay, aber warum ist denn Stan hier? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Here, son. It's like a swamp without the clean parts. Hey, Stan. Hello there, son. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Und sein Thema läuft auch. Wie schön. Das macht mich glücklich. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud.
But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Melee Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Wer jetzt übrigens im Hintergrund hier rumbollern hört, das ist Indy mit seinem Kauring, der mit sich selber spielt, weil ich es nicht tue. Ich schäme mich ein bisschen. Wir spielen nachher, Indy. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Das Muster von Stans Jackett sieht in Pixeln besser aus als gezeichnet. Sie haben das wirklich in allen Spielen durchgezogen, auch in den 3D-Spielen, ne? Das ist, dass sich das nicht bewegt hat, obwohl sich die Arme bewegen. Das war angeblich sehr schwierig, es in Teil 4 und 5 hinzukriegen. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Na klar. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Yeah, sieht Not man. at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Der Raubfriese sagt, ich will auch so einen Mantel mit statischem Muster. Das geht. Du musst einfach nur ein grünes Jackett anziehen und dann das so rauskien, dass du halt ein statisches Karo-Muster hast. Und dann darfst du dich halt nicht mehr im echten Leben zeigen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel rumläufst, musst du halt immer mit einer Webcam rumlaufen und dich selber auf eine Leinwand projizieren, die du vor dir herträgst. Ich denke, das wäre die einfachste Lösung dafür. Tschüss. See you later. Yep. Jetzt noch wichtige Informationen. It says jail rules. 1. No escaping. Okay. Das war's schon? Okay. Und eine Quizkarte. Die würde ich echt nicht finden ohne die Hotspot-Taste. Die sind wirklich gut versteckt. Aber ich glaube, die sind nur für Leute da, die auf Pixel-Hunting stehen. In welchem Raum bewegt sich der Boden ständig? Auf Seite 7. Wir warten mal lieber noch. Ich glaube, viele von den Fragen beziehen sich tatsächlich auf dieses Spiel. They finally installed running water. Was haben wir hier noch? Ein Schlüsselloch. Riesige Spinne. Like you're having a good time. I don't remember this place being so. They finally installed running water. Ist das eine? Spider. Ugh, it's that same spider. Ah, it's that spider again. Ugh, I simply don't like looking at that spider. Die winkt jedes Mal. Ah, every time I look at it, it's somehow worse. Yikes! Why do I keep looking at it? Yikes! Why do I keep looking at it? Yikes! Okay, das war's wohl. Why do I keep looking at it? Gehen wir doch mal zum Schlüsselmeister hier. Hi there, newcomer. Hello. I'm Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. Ehrlich? Kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really, really wanted me to follow in the family business. It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Can you really make keys for stuff?
That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary. Just information. Ich mag ihre Stimme. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Mhm. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Ah, ein Only a Monokel pro zum would have a Beispiel. tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Okay. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. I'm on a quest to find the secret of Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key. One that opens all locks at once. Ich könnte echt den ganzen Tag zuhören. Super Stimme. All at once? Well, how does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Whoa! Oh, cracker. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Schade. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my mother's favorite. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ich darf hier nichts anfassen, oder? I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Das tut mir leid. What's this lock? That's for hats. And please don't touch the glass. What's this lock? It's meant for bachelors to secure their apartments. What's that lock? A special one that can open with any of 4 different keys. What's this lock? A famous lawyer used that to keep people from stealing his front doormat. What's that key? That's for a lockable quiver. What's this key? That one is only for going in, never for coming out. What's that key? That one's for making a quick exit from somewhere you're trapped. Wie viel davon haben sie gemacht? That opens a long straight wardrobe for keeping long straight dresses. What's this key? That activates a mechanical kettle. Cool. What's that key? That unlocks your house. And please, don't touch the glass. Mach ich doch gar nicht. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. Eine zweite Chance. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Handsome looking parrot. Ja, okay, and hier ist also nichts Neues. vicious. Wie kommen wir an diese Cracker? Wir brauchen offensichtlich diese Cracker, aber vielleicht... Ah, eine Quizkarte. Aha. Haben wir noch was? Da ist noch ein Hotspot, den ich übersehen habe. Nämlich dieses Ding hier. What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Kann ich das haben? How much for the fishing lure?
It's not for sale. This is a locksmith shop. Perhaps you saw the sign outside? Ja, ja, ist ja gut. Okay. Okay, wir gehen erstmal zurück zum Knast und versuchen diese auszufinden. Hallo. Hey, kid. Ob auf dem Schloss tatsächlich was draufsteht. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Aber wir haben hier ein Monokel. Vielleicht reicht das ja schon. They say the only real prison. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Yay. Ist doch auch was drauf? Any writing that was once here has been rubbed away. Tja, dann bleibt wohl da drin. Word of advice, kid. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. Ja, ich habe mich verklickt, okay, entschuldige. So. Welcome back. Hello. Yes, der Code. Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Was für ein Zufall. Wow, what a coincidence. I had no idea. Ich finde es beängstigend, wie oft ich genau das sage, was Guybrush eine halbe Sekunde später dann noch sagt. Ich bin offenbar wirklich geprägt von diesem Charakter. Looks sort of like an eye. Hey, Guybrush. Oder es ist aber sehr offensichtlich, was Guybrush sagen wird. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. Tja, hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Eigentlich nicht, ne? Jail is like a... I already copied the serial number. Hey, Stan. Hello there, son. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. See you later. Yep. I don't remember this place being so leaky. Draco meint, ich soll noch mal bei dem Voodoo Lady Tresor vorbeischauen, ob da auch eine Nummer draufsteht. Habe ich es richtig verstanden? Ich fürchte ja fast, dass der nur Deko ist. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. Ja, ich kann nach kleinen Zahlen suchen. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. Immerhin hat das Spiel vorausgesehen, dass ich das tun würde und mir dafür eine spezielle "Das klappt so nicht" Message ausgegeben. Okay. Haben Sie noch was zu sagen, alte Lady? All keys are gold. It's the way of keys. Okay. Hier geht's zum Inneren der Insel und wahrscheinlich kann ich hier nicht reingehen, aber schauen wir mal trotzdem, was passiert. Oh, ich kann hier reingehen. Carla. Wow. Guybrush Threepwood. Warum müssen wir jetzt kämpfen? Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Let me show you what a hack looks like. Pretty good, Guybrush. Right on point. It's nice to see you again. You too. Du hättest nie aufgeben sollen, Schwertmeisterin zu sein. Wie geht es dir mit dem Gouverneurinnenamt? Ich hoffe, du bist nicht immer noch sauer wegen der Sache mit dem Schiff damals. Was es so weit gebracht hat, ich dir deinen ersten Befehl gegen das Schiff besorgt habe. Stimmt, das habe ich alles getan. Ich dachte, wir beleidigen uns. Das erste wäre eine Beleidigung immerhin. You should never have given up being Swordmaster.
Who says I did? Oh, sorry, I just assumed. Governor seems like a full-time job. It is, but there's room for overlap if you're creative about it. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Mhm. I'm not automatically involved with everything Elaine does just because we're married. I can see that. If it isn't about the scurvy project, why are you here? You first. What are you doing here? Don't be weird. I know Elaine used to live here, but it's my house now that I'm governor. Also es scheint ja doch auch ein bisschen beleidigungsfähig zu sein, weil immer wenn ich was Beleidigendes gesagt habe, habe ich sie auch zurück. Ist das ein toter Piranha-Pudel? Oder schläft er nur? Naja. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Cool. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Schade. Ich habe viele Dinge nicht gesagt, weil sie in dem Duell dann verschwunden sind. Kann ich von vorne anfangen? I don't really have anything to say. Okay. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Das ist jedenfalls sehr schön animiert. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Oh. It's thicker than I would have imagined. Was ist dicker? Schiff-zu-Schiff-Kampfstrategien von der dummen Captain Madison. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Ich habe einen Frosch. Ich habe einen Entschuldigungsfrosch. Wie wär's damit? Hier. This is for you. You're giving me a frog? Ja. It's a forgiveness frog. For when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Was? Das geht? Okay, dann schreiben wir doch mal was auf den Frosch. Oh, ich kann den mehreren Leuten geben. Okay, liebe Carla. Dear Carla. Es gibt viele Gründe, warum ich bei ihr entschuldigen sollte. In die Luft gejagt. Buchen, ja, um das Buch geht's ja. Sorry for losing the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. Auch wenn es eigentlich meine Schuld war. You scare the heck out of me. Okay, mal gucken, ob das jetzt passt, weil offenbar müssen wir das ja als Informationen über sie zusammenstückeln und die Sache mit Port Elizabeth stand unter ihrer Statue. Vielleicht muss ich mehr über sie sammeln. Aber vielleicht passt auch so schon. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Ach Mann. Okay, ich muss also mehr über sie in Erfahrung bringen. Aber vielleicht können wir das hier. It's a lot of work being governor.
I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Cool. Ich habe einen Hundi. It's soft and extra fuzzy. Versuchen sich daran zu erinnern, warum ich einen Frosch umtrage. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Was gibt's denn noch für Bücher? Oh Gott, es gibt ganz viele Bücher. Okay. Ah, all die farbig hervorgehobenen Bücher. Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Das klingt ja toll. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Can I borrow a book? Oh, nein. You never brought back the last book you borrowed. You never I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Huh. Okay, es macht keinen Sinn, das zu fragen, bevor ich mich nicht entschuldigt habe. Schatzkarten, Zutaten, Schiff zu Schiff, Voodoo-Tricks. Am Ende der Planke. It's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Das ist das gleiche Buch, das die Schlüsseltante hat. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Oh. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Vielleicht lernen wir mehr über Carla, wenn wir uns hier umschauen. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Bringt sie gerade den Künstler um auf dem Bild? Edgy. Na, das ist der Ausgang. War hier nicht noch? Achso, nicht. Hier war noch ein Geheimgang hinter dem ganzen Krempel. Was können wir uns denn hier noch anschauen? Gar nicht mehr so viel. Stay out of my bedroom, Threepwood. Okay, wir müssen mehr über Carla rausfinden. Vielleicht im Gespräch? Wahrscheinlich nicht. Can we try the frog again? Dear Carl, this is a nice sentiment. One thing. You can do better. I reject your frog. Eine Sache ist groß geschrieben. Also ist eine Sache falsch? Vielleicht. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't Schreiben wir das nochmal neu. Also, liebe Carla. Dear Carla. Vielleicht entschuldigen wir uns dafür, dass wir sie in die Luft gesprengt haben. Aber ich glaube, es geht trotzdem um das Buch. Ich glaube, es ist was anderes falsch. Glaube ich. Ja? Sorry for losing the book I borrowed. Hart zur Sanftmut. Ja, okay. Leidenschaft wird mir im Chat vorgegeben. Probieren wir das. I appreciate that you're keen on bluntness. Port Elizabeth ist auf jeden Fall richtig. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. I've implemented ja, sie hasst es ja, dass ich es vergessen habe. Mal gucken. Mal gucken, was sie jetzt sagt. This is for you. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book. And I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Okay. Darf ich jetzt ein Buch ausleihen? The blurb says it's a solid if somewhat predictable story. Yeah. Can I borrow this book? All right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Kann ich noch eins leihen? Can I borrow this book?
one book at a time. Okay, das heißt, wir lesen das und geben es dann zurück. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Ja, ich weiß, was der Klappentext sagt, aber warum liest du es denn nicht, Guybrush? Ich stell's mal zurück, hä? Leih anderes. Thanks a lot. Thanks for returning my book. Maybe you have learned to be responsible. Voodoo tricks. Can I borrow this book? Fine, fine. Warning, do not try these tricks at home. Okay, ich kann keins dieser Bücher wirklich lesen. Ich kann daraus nicht mehr Informationen gewinnen. Oh, Barbie LeFlay. Hatten wir nicht einen Charakter mit dem Namen LeFlay im 5. Teil? Ich stelle es mal zurück. Thanks for returning my book. Also ich würde ja sagen, das einzige Buch, das wir als Item im Spiel benutzen sollten, ist das wir schon im Spiel gesehen haben, oder? Fine, fine. Denn das hatte auch, wie gesagt, die Handwerkerin. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihr das gebe. Was wahrscheinlich keinen Sinn ergibt, weil sie genau das gleiche Buch schon hier bei sich rumstehen hat. Wenn ich das nicht falsch gesehen habe. Welcome back. Hi. Hiya. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Okay, geben wir doch mal meine Kopie davon. Nein, geht nicht. Ich kann damit nichts machen. Gar nichts. Immerhin sagt es mir gleich, dass es nicht geht, bevor ich stumpf rumprobieren muss. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Das Buch an die Lady im Fenster gegenüber? Okay, probieren wir das mal. Aber vielleicht erkundige ich erstmal die ganze Insel und schaue später, welche Bücher ich ausleihen muss. Nein, die will es auch nicht. Ich kann der Frau nur noch zuhören. No one ever works together. All want their own prize. Das ist weise. Was bringt mir eigentlich der blöde Hund? It's soft and extra fuzzy. Gehen wir erstmal in den Dschungel. Früher sah der Dschungel ja aus wie so ein nordamerikanischer Kiefernwald oder sowas. Das tut er immer noch. Was? Wo in der Karibik ist diese Insel, ne? Wo es solche Bäume gibt? Ich finde das immer seltsam. Okay, wir können zum Ausguck zurück. Wir können zum Hafen zurück. Es ist kein Hotspot. Wald ist ein Hotspot. Werft. Kein Zirkus da. Keine Brücke. Ja, Wald und Werft. Okay, gehen wir in den Wald. In den tiefen, dunklen Wald, an dem ich mich sicher verlaufen werde. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ich habe keine Karte. Und tödlich? Kann ich hier sterben? Werft ist kein Hotspot, Werft ist ein Befehl. Ah, da ist die Brücke. Guck mal, dann geht's doch hier zum... Ach, das ist das Museum. Oh, I used to love these when I was 6. Ja, doch der Ausbilder gewohnt. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one. Museum of Pirate Lore. Dann gehen wir mal ins Museum. Da wurden wir auch darauf hingewiesen, dass wir da vielleicht was finden. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Okay. Bachpapagei. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that.
Yeah, that was an unsent love letter, written by Elaine Marley, while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. Das bin ich. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Oh. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind. What? Autographed by Francis Drake himself. Ist das ein Timing-Rätsel? Nein. Ein Witz über den Haken machen. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Wo ist er jetzt? Ich hoffe, es geht ihm gut. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Ich dachte, es wäre ein reiner Fanservice-Laden hier, der einen mit Nostalgie überschüttet, aber das war tatsächlich ein Seitenhieb an Pirates of the Caribbean. An die Stelle, in der Jack Sparrow in einem Sarg rudert, genau wie Guybrush. Es war auf jeden Fall ein Gefängnis, aus dem er entkam. Ob es türkisch war, weiß ich gar nicht. Nochmal fragen. Tell me again about the ore. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Ouch. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's Spoilerwarnung wurde eingeblendet. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Schön. It's a working parrot. Ja, I shouldn't mit ihm sprechen. Okay. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of Die the soll ich mir collection. besorgen, It ne? belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Ach ja, von dem war auch ein Buch in der Supposedly, Bücherei. He had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Okay, John Laney ist ein Hint. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did 20? that. I had to keep pouring the Spoilerwarnung. grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Über die Karte nachdenken. Tell me again about the map. Nein, ich will nachdenken. Lass mich nachdenken. Plakette lesen. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. There's some very tiny writing on it. Mhm. Das klappt wohl bei jedem Schloss hier, huh? Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Okay, ich muss das also noch weiter vergrößern irgendwie. Das steht jetzt aber nicht. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius.
on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. Yeah. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? Guess you could say that? Nice. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. I don't suppose you have a mop from a famous pirate swabby on display? I've been trying to get the cook down at the Scum Bar to donate his, but he won't part with it. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I'd see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. I'll have a look around. Please do. Vielleicht kann ich mir irgendwas geben, weil ich weiß, es hat absolut keinen Sinn, aber ich versuche mir jetzt mal diese Pferderüstung zu geben. You know what every good pirate museum needs? Es ist doch ein sinnvolles Item. I'll get back to you. Tatsächlich kann ich ihm das geben, aber nicht den Pudel. Wie wär's mit diesem Seil? Auch nicht. Kann ich bestechen? Ich bin wirklich überrascht davon, dass ich diese dämliche Pferderüstung mit überhaupt irgendwas benutzen kann. Zumindest, dass es eine Meldung auslöst. You know what every good pirate museum... Wenn auch keine I'll get spannende. back to you. Was haben wir noch hier drin? Ein Lagerraum. Darf ich bestimmt nicht rein. Oh doch. Papageienfutter. Und noch eine Karte. Boah, ein ganzer Raum nur für einen Gegenstand und ein Collectible. Okay. Es gibt ja mehrere Papageien im Spiel. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Das Etikett lesen. Especially fortified for the healthy parrot diet. It doesn't seem interested. Okay. Vielleicht speichern wir mal, oder? Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert und man weiß ja, wie das ist. So. Ich denke, wir gehen zurück in die Stadt und fragen Oliver nach einer Karte des Waldes und vielleicht gehen wir auch mal dem Papageien. Oder gehen wir erstmal zur Werft. Jetzt sind wir schon hier draußen, jetzt gehen wir zur Werft. Offenbar ist Mitox Insel kein Hotspot hier. Wow, it's worse than I imagined. Hands. It says Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Ja.
viel Spaß, Kai Alpaca, beim selber spielen. Das ist auf jeden Fall besser, als mir zuzuschauen. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. It's a dried up old sea sponge. Der Schwamm kommt mit. Der Eimer kommt nicht mit offensichtlich. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Da ist was dran, This ja. used to be such a bright, cheery place. Hier ist noch eine Quizkarte. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Und das Is ist that an auch... old toothbrush? Ah, stimmt, die sollte ich mir mitbringen. Wie komme ich da jetzt rein? The assets of this establishment. Wie komme ich durch diese... Kann ich das irgendwie vielleicht aufbrechen? I don't want to wreck my brand new shiny knife. Nein, auch nicht. Womit breche ich das jetzt auf? It's good for relieving stress. Mit meiner tollen Pferderüstung. Nein, auch nicht. Okay. Ich habe nichts dabei, womit man sinnvoll ein Fenster aufbrechen könnte, würde ich sagen. Der Schlüssel ist auch ein bisschen klein dafür. Ja. Da müssen wir wohl weitersuchen, falls die Zahnbürste überhaupt relevant ist. Und hier geht's nirgendwo hin. Das ist Sackgasse. Okay. Wir kommen später wieder. Hab rausgeklickt, sorry. Also zurück in die Stadt. Welcome back. Hi there. Wie sieht's aus? Cracker? I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Yay! I've got enough to last me. Vielleicht gehen wir jetzt noch mal in die Küche und gucken, ob wir den Mob kriegen. Ah, wir wollten noch eine Karte holen, ne? Hey, Wally. I'm looking for a map through the forest. What are you trying to find in the forest? Gute Frage. I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost, will it? Yeah, but, I mean, well, never mind. Okay, ich komme offenbar wieder, wenn ich weiß, was ich eigentlich im Wald suche. Da hast du einen guten Punkt, ja. Kriege ich noch ein Monokel? They're like glasses, only way less convenient. Better to have one for each eye. If you say so. If one monocle is good, two is better. Aha! Vielleicht kann ich damit dann jetzt die Nummer lesen auf der Vitrine. Dass hier keine Quizkarte ist, macht mich... Da ist ein Typ, der nicht über Loom fragen kann. Lass ihn uns über Loom fragen. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost.
Draco McDragon schreibt, also ich spare gerade Geld. Also du holst es dir nicht, weil du es jetzt hier komplett gespoilert kriegst, okay. Abdeckungstracker für den Wachbürger, ja, das könnten wir probieren. Nimm den scheiß Button ab. My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Yeah? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Errungenschaft freigeschaltet, Fanservice. Nice talking to you. Dankeschön. Yeah. Dummes Bild. It's those three clowns at the back table. Hallo, ihr Clowns. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Nicht übel. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Teach war Island? Blackbeard, ne? Yes. Und Roberts meinst du, gab's einen echten Piraten namens Roberts oder ist das der aus Princess Bride? Ich will diesen Mob. Well, it's definitely a mop. I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Ah, okay. Any questions? Wo finde ich den Mobstilbaum? How do I find the mop handle tree? Wie finde ich der statt da? Exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Du bist ja so hilfreich. Ich weiß noch, wie du damals hier lagst und geheult hast, als die Piraten alle verschwunden waren. Und ich habe dir geholfen. Und jetzt lässt du mir nicht mehr sagen, aus welchem holzigen Mob... Ach, egal. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this.
Okay. Guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Ja, hat da die Kritikerstimmen schon vorweggenommen, was? Kann ich vielleicht diesen Maden mitnehmen, indem ich ihn ein wenig... Nein, kann ich nicht. Oder mögen sie vielleicht einen Schwamm? Soll ich hier ein bisschen aufräumen? Darf ich das Mob Wasser benutzen wenigstens? Der Schwamm ist irrelevant hier. Okay. Kann ich das in die Soße tunken? Nope. Nope, nope, nope. Interesse an diesem Hund? Also ich denke, ich gehe zu Wally und frage ihn, ob er einen Mobbaum im Wald kennt. Scharfes Messer? Auch nicht. Okay. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Ich muss also einen Teil von dem Mob abschneiden. Von dem Mob-Stiel. Vielleicht habe ich dafür ein Messer. Wieder zurück zur Scamba. Immerhin ist das nicht weit. Es geht auch viel schneller als früher. Oh, was ist denn jetzt hier? Wer bist du denn? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Was zur Hölle? Fancy. Are you sure I can't persuade you to back? Yes. Okay, vielleicht kann ich versuchen, ein Stück mit dem Messer abzuschneiden. Ich schnitze am Mobschiel rum. Stay away from my mom. Das wäre schon richtig, aber ich muss ihn dafür wohl erst ablenken. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Es gab ein Buch mit dem Titel Zutaten im Gouverneurshaus. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that Affenhirn auf right Eis. now. Can I ask you again about the mop I need to make? Sure. Never mind. How's it going with that night? My stomach feels like it's full of cannonballs and splintered rowboats. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Okay, also leihen wir dieses Buch aus. I'll see what I can find. Thanks.
Mann, und das alles für einen Mob. Ich brauche den Mob und ich brauche eine Verkleidung. Reicht denn dann diese Augenklappe? Stellen wir erstmal das Buch zurück, von dem ich dachte, dass es sinnvoll wäre. Und leihen das Buch Zutaten von Barbie LeFlay. Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Fine, fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Ich bin mir ganz sicher, es gibt eine Post-Credit-Szene, wo sie sich darüber aufregt, dass wir das Buch nicht zurückgestellt haben, falls wir es nicht zurückgestellt haben. Das ist ja auch durchscrollt, irritiert mich total. Ich denke immer, es lädt neu, wenn es zur Gouverneursvilla kommt. Keine Ahnung. So. Ich war eine Minute weg, ich habe ein Kochbuch für dich. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. Ich hoffe, das lenkt dich total ab. Hier. Das lenkt mich total ab. Kann ich das Buch wieder mitnehmen? It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LeFlay. This will be Are you done excellent. with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Okay, ich komme später wieder. Was ist das hier eigentlich? Eine Google-Bewertung? Ah, nee, It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Again. Brilliant innovation. Okay. Ich darf nicht vergessen, das Buch später wieder abzuholen. Ich will nicht, dass Carla sauer ist. Das war noch nie gut. Keinem dieser Spiele. Okay. Jetzt aber zu Wally mit dem... Ja, ich bin an Wally vorbeigelaufen, weil ich ein Idiot bin. Wally war hier. Ja. War früher nicht hier. War gar nicht auf dieser Insel. So, hier ist dein Holzsplitter. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Wow. Sure, here it is. Das ging schnell. Okay. Ich mag es, wenn Dinge funktionieren. I try to steer clear of sea monsters myself. Also auf in den Wald. Warte mal doch, bevor wir in den Wald gehen. Oh, I used to love these when I was 6. Until I... Checken wir nochmal hier das Schloss, bevor wir das vergessen. Da geht's ja damit. Ah, crystal clear. I'll just write that down. So, dann gehen wir damit wohl wieder zu Locksmith. Aber erstmal gucken, was im Wald passiert. Oder wir gucken mal auf die Karte. Was sagt die Karte? Das ist auch wieder die Waldmusik von früher. Hat er jetzt 10 Minuten stumm gezeichnet und dann die Frage beantwortet? Ja, so will ich das sehen. Okay, wir müssen... Ich nehme mal an, dass die Pflanzenkombination wieder das ist, was uns sagt, ob wir richtig sind. Wir müssen jetzt von einem Ort mit 2 lila Pflanzen, einem Baum, zu einem Ort mit 2 lila Pflanzen, 2 Bäumen und einer grünen Pflanze gehen. Tja. Fleischfressende Pflanze. A classic specimen of Alota needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Passt nicht zur Karte, ne? Gehen wir trotzdem einfach mal nach rechts zu gucken, was uns da erwartet.
Was ist das hier? Eine Quizkarte. Hier gibt Pilze. Es sieht halt nach wie vor überhaupt nicht karibisch aus hier, aber irgendwie hat das niemanden gestört. Ja. Hat es auch nichts zu sagen mit den Pflanzen, aber ich glaube das nicht. Wir gehen mal weiter nach rechts. Noch einen nach rechts, nach Norden. Nee, das war falsch. Okay. Was sieht denn aus? Hallo? Also wir haben hier eine fleischfressende Pflanze, 2 violette, 2 Bäume. Was ist das hier? Sind die Bäume relevant? Es geht wahrscheinlich nur um die Pflanzen, nicht um die Bäume, ne? Also dann müssten wir jetzt auf jeden Fall nach rechts. Und dann weiter nach rechts. Also jetzt haben wir nur eine... Nee. Jetzt haben wir violette Pflanzen und fleischfressende Pflanzen. Und Pilze. Pilze haben wir auch. Nee, Alter. Es gibt diese Kombi gar nicht. Hier. Wir haben fleischfressend, wir haben violett, wir haben Pilze. Bin ich blind? Gibt's gar nicht. Oder ja, ich gehe so lange in die Richtung, bis ich an den Punkt komme, den ich erkenne, und dann wechsle ich die Richtung. Wenn ich jetzt wieder rechts gehe, lande ich wahrscheinlich wieder im Freien. Ja, okay. Dann gehe ich erstmal nur nach Norden. Ich kann hier gar nicht nach Norden gehen. Hier kann ich nur links oder rechts gehen. Also okay, dann gehe ich rechts. Kommt mir jetzt schon wieder blöd vor hier. Ah. Ich gehe mal nach Norden, wenn Pilze auftauchen. Das wäre jetzt. Aber da kam ich doch her, oder? Es ist keins von diesen zufällig zusammengewürfelten Labyrinthen. Okay. Was ist, wenn ich links gehe? I guess I lost my way. Warning. The dark forest... Okay, mal gucken, was der Chat sagt. Die Pflanze am die zum nächsten führt, ist immer der Weg. Okay, das ist ein bisschen buggy gerade. Ich soll immer da lang gehen, wo die Pflanze ist, die zum... Ah, okay. Das wäre jetzt die violette. Ist das richtig? Ich sollte wieder... Das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Jetzt muss ich bei der fleischfressenden Pflanze weitergehen und dann wieder bei der violetten. Dann gehen wir hier lang. Und dann hier lang. Wieder violett, dann Pilze, dann violett, dann Pilze. Ich verpasse hier ganz viele Easter Eggs gerade. Ich könnte hier noch ganz viele Karten einsammeln. Oder vielleicht irgendeine Referenz auf Monkey Island 1. Aber wir sind da.
Vielen Dank für den Tipp. Ich wäre da jetzt nicht drauf gekommen. Ich hätte immer nach Kombinationen gesucht und hätte mich davon ablenken lassen. Gut, da sind ja süße Waldtiere. Oh, ein winziges Reh. It's like there's a welcoming committee. Okay, das ist der Baum, den wir suchen. Guck mal, niedliche Igelfamilie. Oh. Mind your mama, little prick the kids. Die lieben diesen Baum. Ich muss ihn jetzt fällen, oder was? Ich habe ja nichts zum Fällen. Aber vielleicht kann ich einfach nur einen Ast rausziehen. Abbrechen oder so. Wow. Oder nicht gleich den ganzen Baum umbringen. This is the rare endangered Melee Island mop handle tree. Was man ja erst noch findet, wo man sich dachte, man hätte den Wald schon lange durchsucht. The distinctive shape tells me this is the rare endangered Melee Island mop handle tree. Mit einem scharfen Messer soll ich jetzt, Achso, er hat geguckt, wo er am besten abschneiden kann. Mehrere Stunden brauchst du. Naja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, was habe ich getan? Oh. Das wollte ich nicht. Die Tiere weinen. Oh shit. Und das Eichhörnchen hat Trauma. Oh Gott, was habe ich getan? Oh, die Vögel zittern. It's probably time for them to fly south. Hey, little dear. Es tut mir leid. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Es tut mir wirklich leid. Das ist ja schlimmer als der Elefant damals in Dingskirchens Text 2. Aha, gehen wir lieber. I'll take a shortcut back. Ja. Also ich habe einen Mob-Stiel und ich habe einen Hund. I made him up. Ich habe einen Mob. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Achso, ja, ich muss jetzt zurück zur Schlüsselmacherin. Hi there. Hi. Nein, du brauchst keinen Mob, du brauchst diese Seriennummer. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Cool. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ach so, ihr meintet, ich soll den Papagei noch füttern? Hi there. Hi. It already looks well fed. Dann nicht. Also zurück in den Wald, zurück ins Museum. Mal gucken, was wir machen müssen, um unsere Augenklappe zu klauen. Es geht bisher alles angenehm schnell. Habe ich ihn jetzt nicht genommen, den Schlüssel? Ah, nee, da ist er. Ich habe ihn nicht als Schlüssel erkannt. Das ist ziemlich krude. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. Okay. I like things neat. That is a really... That's folded perfectly. Das ging sehr schnell. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Okay. Ich komme mal wieder. Mal gucken, was jetzt anders ist. Once upon a time, I won a T-shirt right here on the front lawn. Ah nee, das war das Haus der Schwertmeisterin. Das Haus vom Trainer war doch mal weiter hinten. Welcome back.
I checked the display case and it seems fine. So we're open for business again. Okay, vielleicht muss ich das den Papagei irgendwie ablenken. Während er kaut, einfach. Klappt das? Na, das war ja einfach. Okay. Ja. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Wer bist du? Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Wir haben eine Königin? Das scheine ich verpasst zu haben hier, dieses Gespräch. It's a lot of work being governor. Oder hast du was dazu zu sagen, vielleicht, Carla? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Okay. Dann bringen wir die Augenklappe mal zur, wer ist sie? Caroline? Das ist der Voodoo Lady. Can you fix this? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right, let's see what I can do. Okay. Ich habe nichts im Inventar, was zufällig darauf... Wie wär's mit diesem Messer? Nein. Das Seil sieht kratzig aus. Auch nicht. Okay, mal gucken, was wir finden. Ich gehe nochmal zum Kochen. Ja. Und hole das Kochbuch wieder. Beziehungsweise, Moment, vielleicht hat ja Stan noch eine Idee, wie ich an seine Zahnbürste rankommen soll. Hey, Stan. Hello there, son. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Na dann. See you later. Yep. Tolles Rätsel, das wir nicht lösen können. Aber auch in Ordnung, dann kann ich das abhaken. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Yo-ho. Ingredients indeed. Immer noch nicht fertig, ja? Seems like a lot, but okay. Busy? Yep. Now, where was I? 3 teaspoons and a tablespoon. Coming along nicely. Oops. Oh, well, probably done fine. With the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Offenbar kann ich es nicht haben.
Und dem auch nicht helfen. I remember that stench as if it were yesterday. So much to do. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Vielleicht kann er meinen Mob absegnen. Look at my new mop. I made it myself. That's a fantastic mop. Absorbent, expertly carved handle. It should last you a lifetime of fine mopping. 16 cups in a gallon. Cool. Danke für deine Bestätigung. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Kerze hatten wir schon probiert. Wir können unseren Mob ja übrigens mal abgeben bei hier der Quartermaster. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve on. Hier, ich habe einen Mob. Das muss doch für irgendwas gut sein. This baby, signature model. I made it myself. I'm sure it's great, Threepwood, but I can't give you the swabby job unless you magically turn into somebody else. Mhm. Ich arbeite dran. Hey, watch it. Was war das denn? Ist hier was Neues passiert? Wo ist diese Scheibe kaputt gegangen? Hier drin ist keine Scheibe kaputt. Oder war das hier? Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Okay. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Ingredients indeed. Immer noch nicht fertig. Always confused about baking versus roasting. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Also was sagt unsere To-Do-Liste? Wir brauchen das Geheimnis. Den Biss der 1000 Nadeln. Könnten auch die Maden sein, oder? Ein bisschen weit hergeholt. Wer weiß hier was von Nadeln? Wir gehen pleite ist wirklich ein guter Slogan. Wally, weißt du was darüber? Hey, Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Fenriger schlägt vor den Schwamm mit den Maden. Ich glaube, das habe ich schon probiert. Ich bin mir ziemlich sicher. Bei nächster Gelegenheit kann ich nochmal testen. Die Dame was zu sagen. When they get close to finding it, suddenly they are gone. Aha. You can find a golden key, but you cannot own it. Hey, die Karte war eben noch nicht da. Die tauchen offenbar nach und nach erst auf, so wie die blöden Staubflocken in Thimbleweed. Hi there. Hi there. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it. Auch das bringt mich nicht weiter. Gehen wir nochmal zur Werft.
Vielleicht kann ich mit dem Mob das Fenster aufstemmen. Unwahrscheinlich, ne? Nein, geht auch nicht. Wieso kann ich den Eimer eigentlich nicht machen, weil er rostig ist? This to clean his ships. It's all rusted out now. Das war ziemlich nutzlos hier bisher. Ich habe den Mond noch nicht angestarrt. Machen wir das mal. It always looks bigger on this side of the island. Mhm. Nein. Hier geht nix. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. Crossword? No, as a matter of fact, I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parrot. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. Reithofer hat die Tür in der Gasse anschlossen, dass man anschauen kann. Okay, das kann ich probieren, aber meist ist diese Tür ja nur ein Gag. Können wir eben was Neues geben? Hatten wir das schon? You know what every good pirate museum needs? A set of horse armor. Das hatten wir schon. I'll get back to you. Muss ich ihm irgendwas geben? Seine eigene Visitenkarte? Nein. Wer ist mit diesem Schwamm? Ich glaube, ich habe nichts, was ihn interessieren könnte. Geld. Wie sehr ist das Spiel beschleunigt, wenn es mir direkt sagt, nee, ohne dass ich ein Gespräch dadurch starten muss? Seil? Auch nicht. Irgendwas Neues im Lagerraum? Nope, leer. Gehen wir nochmal in den Wald. Aber tatsächlich glaube ich, dass hier... Ah, wir kommen wieder irgendwo hin. Haben wir hier irgendwas übersehen? Vögelchen, Reh. Another resource has given its all in support of my personal goals. Also ich kann hier zurückkommen. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Ich könnte sie füttern. Nope. Ich könnte ihnen eine Pferderüstung geben. Hier, komm, das geht auch für Rehe. Auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas tun kann, um denen zu helfen oder um meine 1000 Bisse zu kriegen. Viele Stunden später. Gut, es ist immer Nacht, ist auf Melee Island. Okay, was haben wir noch nicht benutzt? Wir haben die Visitenkarte nicht benutzt, den Schwamm haben wir nicht benutzt, das Seil haben wir nicht benutzt. Wir können natürlich immer noch einen Hinweis fragen. Wir können das Quizbuch nochmal. Was mag Guybrush überhaupt nicht? Wollen wir die Quizfrage beantworten? Drehleiern, Pinguine, Sand, Pilze. Das muss auch etwas Neues sein, oder? Was meint ihr? Sagt 1, 2, 3, 4. Drehleiern, Pinguine, Sand, Pilze. Ich konnte den Igel nicht anklicken. Vier, 4, 3, 1. Ich habe bisher Pilze. Jetzt habe ich zweimal die Drehleier. Drehleier und Pilze führen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Er sagt im Wald, wer Pilze. Das stimmt. Ich würde sagen, ich nehme mal die Pilze. Wobei Revenant 76 mit seiner ersten Nachricht sagt auch Drehleiern. Wir sind also
Glaube ich 50-50. Ich entscheide mal Pilze. Yay! Guybrush mag keine Pilze. Wurde das schon mal erwähnt? In welchen Raum bewegt sich Boden? Keine Fluchtversuche. Ja. Es sind echt viele Fragen, die sich auf dieses Spiel beziehen. Terror Island. Okay, bin gespannt auf Terror Island. Also damit ich hier keinen Mist erzähle, gehe ich noch einmal zurück. Gucke, ob wir nicht doch diese Igel irgendwie benutzen können. 1000 Nadeln ergibt ja durchaus Sinn, aber es gibt nur Waldtiere. Ich kann nichts wirklich machen mit den Waldtieren. Die Igel sind speziell kein Hotspot. Ich kann sie auch nicht fesseln. Ich kann sie nicht genauer angucken. Nein, es gibt nichts, was ich mit den Waldtieren machen kann. Die sind einfach nur Deko. Ich kann ihnen noch keine Visitenkarte geben. Ich kann sie nicht bestechen. Und es deprimiert mich, ehrlich gesagt, hier zu sein. Also gehe ich wieder. Es sind nicht die Igel. Mit den Pflanzen macht er leider auch nichts, mit den fleischfressenden Pflanzen. Die kann er nicht nehmen. Vielleicht habe ich beim Ausguck irgendwas übersehen oder ist was Neues aufgeploppt. Naja, Feuer ist ein Biss mit 1000 Nadeln, ne? Ich könnte meinen Mob anzünden, aber das will ich nicht. Wie bringe ich hier Feuer? Die Karte anzünden. Wie ist es genau formuliert? Ist der 1000 Nadeln? Das klingt für mich sehr wie Feuer. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Hi there, little guy. Hi. Hi there, little guy. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Das Einzige, was ich anzünden könnte, sind die Bücher, die ich hier habe, aber die sind alle im Grunde Meta-Bücher. Die Visitenkarte kann ich auch nicht anzünden. Oder Frost, ja. Zahnbürste war noch ein Tipp. Ja, die hat Stan in seinem Büro und er sagt, ich soll sie holen. Dann stieß ich da auf das Hindernis, dass das Büro abgeschlossen ist. Und er sagte mir, dann vergiss es. Wanted. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic mop tree. I'll keep an eye out for them. Ups. Die Kerze, wenn ich die Kerze mitnehmen könnte, aber die wollte er auch nicht mitnehmen. Versuche ich es nochmal. Fancy. Nee, kann ich nichts mitmachen. Hi, Cobb. You again. I know you. Nice talking to you. Yeah, yeah. Aber ich hatte dir gesagt, ich würde versuchen nochmal. Hier ist auch Feuer, ne? Kann ich auch nichts mitmachen. Auch nochmal versuchen, die Maden mitzunehmen, aber nein, der Schwamm geht nicht auf die Maden. Der Cracker ging auch nicht. Und er wird hier einfach nicht fertig mit seinem Gekoche und ich wüsste auch nicht, wie ich das beschleunigen soll. Nope. Also, now that doesn't even seem possible. Wie kann ich ihm helfen? Sagen wir mal tatsächlich mal ins Hintbook gucken, bevor ich euch hier langweile. Ich brauche einen Hinweis. Wie finde ich den Biss der 1000 Nadeln? Fragen wir das mal. Okay, es ist jetzt gecheatet. Ich fühle mich ein bisschen schlecht als jemand, der seit 30 Jahren Monkey Island Spiele spielt.
Neben an der Probe von einer fleischfressenden Pflanze im Wald. Aber das habe ich doch versucht. Okay. 96. Ich konnte die ja nicht anklicken. Schade. Gut, probieren wir es nochmal. Habe ich da was übersehen offensichtlich? Ich dachte, ich hätte versucht, die zu nehmen. Ja, das ergibt schon Sinn. Also wer immer das eben in den Chat geschrieben hat, ich entschuldige mich, du hattest recht. Ansehen kann ich sie, ja. A classic specimen of Alata ja, das hatten wir. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ja, aber ich kann sie nicht nehmen. Okay, vielleicht muss ich da einfach... Nein, nicht mit dem Schwamm. Cracker nochmal. Ich meine, die braucht ja wahrscheinlich Fleisch. Auch nicht das. Ah, schon wieder das Messer. Das Messer ist wahnsinnig vielseitig. You pointy little tricky fight. Okay, gut. Dann habe ich das jetzt. Zurück zur Voodoo Lady. So, hier ist das Ding, das du brauchtest. There you go. Bite of 1,000 needles. Das werde ich jetzt nie vergessen, dass ich dann jetzt selber drauf gekommen bin. Ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Good. Yeah. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Okay. Unser letzter Versuch, das Buch zurückzuholen. Ich denke, er wird scheitern. Ja, er ist immer noch dabei. Are you sure I can't persuade you to back my ex? Yes. Busy? Yup. Are you done with the cookbook? I'm still using it. Okay, dann behalt's. Ich krieg Ärger deswegen. Toll. Das speichern wir nochmal. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Kaon meint, der Koch benutzt tatsächlich verschiedene Zutaten. Da liegt mal das und mal das auf dem Tisch. Das ist ziemlich cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, wenn ich hier jetzt den Mob gebe, beenden wir diesen Akt wahrscheinlich. How's this for a mop? Let's see. Stick? Shoddy stuffed animal? Wait a minute. I've seen this mop before. What? Where did you get it? I stole it from a pirate. Oh, LeChuck will like that. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom.
When's a good time to discuss the benefits package? Threepwood's on LeChuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Ominös. Ich habe viele Fragen. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. No, das klingt nett. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Cool. What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is? I throw you back down here. Nothing's worse than this. Ich mag ihn. Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this whole sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo-ho, a pirate's life for me. Das darf jetzt singen, weil zu Disney gehört. Looks like you missed a spot. Ich verstehe. Oh. Kann ich das beenden? Close enough. I'll let that one alone. She's got an egg. Ja, das brauche ich wahrscheinlich. Am Schmierfett riechen. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. No way am I picking that up with my hands. Gut, dass ich noch... Ey, wo ist mein Schwamm? Ich hatte den Schwamm, ihr Schweine. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to... Komm an Bord. Broschüre für neue Mannschaftsmitglieder.
Copyright LeChuck, alle Rechte vorbehalten. Lass dich inspirieren, folge LeChucks Führung, Vertrauen verletzen, Wutanfälle bekommen, Betrug begehen, Gastfreundschaft ausnutzen, falsches Zeugnis ablegen, die Geliebten zerstören, das Schöne zerstören, Körperverletzung androhen, Körperverletzung begehen, die ermorden, die sich dir in den Weg stellen. Kurzfassung aus dem Buch Piraterie nach Artist LeChuck. An die Arbeit, lass dich nicht feuern. Le Chip ist so verzaubert, dass es sich von niemandem außer der Mannschaft entern lässt. Einschließlich dir. Also mach dir keine Sorgen, es sei denn, du wirst gefeuert, dann mach dir Sorgen. Okay. Also ich kann es entern, oder? Oder nicht? Kann ich damit das Fett aufnehmen? Nope. I wonder what it's made out of. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Nein, nein, nein. More chickens? Murray! Murray? Wird ja Zeit. Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage with it, zombie man. Have we met before? No, but I'm a big fan. Ah, my reputation precedes me, like the locusts before the storm. Locusts? But I will sign no autographs. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Skull. I owe her a favor. It's none of your business. Why do you owe Captain Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Na gut. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? I can't see much through this thing. Ich hab's doch gerade sauber gemacht. At least they don't smell like live chickens. Oi, you missed a spot. Come on. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? You missed a spot. Seriously, get some new dialogue. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Wie viel passt in diesen Schwamm? Missed a spot. Mob. Nuts. You missed a spot. Oh, nuts. Okay. Na, jetzt mache ich alles schmutzig. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Jetzt haben wir das Hühnerfutter fertig gemacht. Oi, you missed a spot. Super Schrubbi habe ich als Errungenschaft freigeschaltet gerade. You're getting it in my eye. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. I don't want to spoil my view. Schade eigentlich. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Ah, ich kann die Kiste nicht anwählen. Das Huhn ist jetzt auch schmierig. Oi, you missed a spot. Das kann man noch einschmieren. Nuts. Kann Mary noch mehr einschmieren. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles eingeschmiert, was wir einschmieren können. Das hier wollte er ja nicht anfassen. I'll let that one alone. She's got an egg. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off.
The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? I wonder what it's made out of. Okay, jetzt haben wir... I don't think so. Geisterhühnerfutter, das mit Hühnerschmiere oder was auch immer das war, was er hier runtergeschmissen hat. Naja. Füttern wir mal das Huhn. Nice chicken. Don't bite my fingers off, okay? Kriege ich jetzt das Ei? I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Ich verstehe einfach weiter. Wir laufen, dass sie mir irgendwann mal ihr Ei gibt. Scheint aber nichts zu bringen. Machen wir es 3-mal. Oder vielleicht kann ich das Hühnerfutter mit irgendwas anderem benutzen? Nö. Hühnerfutter mit Geisterhund. I'll keep my distance. Nein. Mothers are more vicious defending their young. Übrigens kann ich das Schwanken ausstellen, wenn ich das nerven sollte. Das kann man tatsächlich in dem im Menü ausmachen. Vielleicht muss ich einfach Freundschaft mit all diesen Hühnern schließen. More importantly, is the taste of after chicken the same? At least they don't smell like live chickens. I can't see much through this thing. Das scheint nicht viel zu bringen. Ich kann die Hühner füttern. Dann sind sie gefüttert. Was passiert, wenn ich versuche... Ja, genau das. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. No way am I picking that up with my hands. Echt nicht viele Optionen hier. Ich kann die Augenklappe abnehmen. Darf ich nicht. Will jemand eine Broschüre haben von den anwesenden Herrschaften und Hühnern? Nein. Vielleicht eine Visitenkarte? Damit kann ich auch nach wie vor nichts aufwischen. Kann ich jemanden hier erdolchen? Mich selbst vielleicht? Hey, Maury, willst du nicht besser sehen können? Auch nicht. Niemand will Cracker. Ah, doch, du willst Cracker. Du willst Cracker. I think that only works on parrots. Ach, komm schon. Mary, Cracker? I think that only works on parrots. Niemand will Cracker. Vielen Dank, Ekita Gaming, für das Abo. An der Stelle habe ich aufgehört, schreibt dein Schicksal. Übrigens, vielen Dank für den Raid an dein Schicksal. Willkommen bei einem Spiel, das ihr gerade offenbar woanders schon gesehen habt. Ob ich die Leiter noch einschmieren kann? Okay, probieren wir das doch nochmal. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Die Leiter ist an sich kein Hotspot, die ist nur ein... Nee, das ist nur der Ausgang der Hotspot. Ich kann echt das Bullauge nicht abwischen. Warum denn nicht? Ich hab doch schon alles eingesaut hier.
You missed a spot. Oh, nuts. I'll let that one alone. She's got an egg. Es gibt noch... Aha, es gibt Schrauben. Ich kann Schrauben abwischen. I'll just put a little dab on there. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Kann ich die jetzt freidrehen? Yep. Wie yep? Yep. Yep. Okay. Habe ich irgendwas, was mir hilft? Das Messer natürlich. Oh, das ist sehr oldschool. Ich muss es 3-mal machen. Anstatt dass er einfach merken würde, was ich da hier vorhabe. Natürlich will ich alle 3 Schrauben aufschrauben. Okay. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Wenn ich nur was hätte, was mich irgendwie glitschiger machen würde. You missed a spot. Oh, nuts. Better. The grease helps. A little. Reicht noch nicht. Okay. I got these from the porthole. I better leave it on while I'm on the ship. Wie kriege ich mich dadurch gequetscht? Tipp? Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Ah, einfach noch mehr Fett drauf. Okay. Wie viel Fett kann da drauf? You missed a spot. Oh, nuts. Haben wir jetzt genug? Komm, 3-mal muss doch genug sein. Noch ein bisschen Hühnerfutter mit. Wer weiß, wofür es gut ist. It's working. Na also. Okay, wir sehen 2 weitere Öffnungen. I can't see anything. This one doesn't open. Nein. Ja, ich kann ja unter Wasser arbeiten für 10 Minuten. Es läuft sogar ein Timer. Und er hat es runtergekürzt auf 8 Minuten. Ne? Er sagte immer, es sind eigentlich nur 8. Ich frage mich, ob es damals auch nur 8 waren. Ich habe das nie gemessen. Weil irgendwann ertrinkt er ja wirklich. That's a big rudder. Oder ob er einfach im Alter ein bisschen weniger Ausdauer hat. Okay, ich kann mir das Ruder anschauen und ich kann wieder hochgehen. I think that's LeChuck's cabin, but it wasn't on the introductory tour. Ja, die war ja auch eher kurz. I can't see anything. This one doesn't open. It looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Kein Wort zu den Kanonen, aber wir können hier hochklettern. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, Eine Quizkarte. Offenbar verpasse ich eine wichtige Rede gerade.
Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. Yeah. The map will be kept in my cabin. No one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. But you and LeChuck had both been there before. Why couldn't you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone, and some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. Wir brauchen einen zerquetschten Schädel. You look familiar somehow. We met about an hour ago, while Iron Rose was introducing me around. I'm the new Swabby. Doesn't ring a bell. Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Why do we need a skull? To finish the voodoo potion. We just went over this. Why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Müssen wir jetzt wirklich Murray umbringen, sozusagen? Where should I look for a skull? That's your problem. Ron Gilbert doch kleinlicher, als ich dachte. Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Meeting adjourned. We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. Okay. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull like he told you to. You can't do that. Find a regular skull and flatten it. Das klingt logisch. The potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. Nice looking skull you've got there, Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Looks like it's empty. Na? Das war laut. Ready for cannon firing. Ich habe da oben noch was vergessen. Ich wollte gar nicht hier runter. Da waren noch Leute, mit denen ich reden konnte. Da ist der Typ. Flambé, der Ausguck. Okay. Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this skull. Skull. Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. What's it like working for LeChuck? I can't complain. Really? It's in the employee handbook. No complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. Do we have a union? You sure don't, Swabby. Gotta go. I've got a job to do.
My condolences. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf was das anspielt, aber okay. Hey, eine Katze. The very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Kratzbürste war die richtige Antwort. Ist das ein Spiel, wo man sterben kann, wenn man die Katze zu oft streichelt? Wie oft soll ich es versuchen? Was meint ihr? Ich glaube, das ändert sich nicht mehr. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Now's not a good time to attract attention. Ahem. I told ye to find a flattened skull. Do it! Before I decide to use yours instead. Ja, das klingt sehr motivierend. Ich mach das mal. Er lässt mich nicht hoch, ne? There's nothing you need up there, new guy. Okay. Hier komme ich nicht hin. Geh schon runter. So. These open plan offices are all the rage now. Eine Wäschemangel? Eine kaputte Wäschemangel. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. It just fell apart. I was barely even here. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. There's Molly. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Aha! You're out and about. Oh nein. Hey Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. I really think you should come with me. No. I can get you close to LeChuck. I would very much like to be able to spy on LeChuck himself. Very well. You may transport me. Na, das war gar nicht so schwer. Aber warte, die Hühner haben hier hingeschissen, oder? In der Zwischenzeit. Gehe ich nochmal rein. Hier was übersehen? Da ist der Hühnerklecks. Ew. Ist das irgendwie relevant? How's it going in there, Murray? I didn't realize how hard it would be to see anything from your pocket. Good thing I have excellent hearing. Ich kann das damit nicht aufwischen. That is one revoltingly greasy porthole. Immerhin mache ich meinen Job hier. Ich nehme den ernst. So, wieder an Deck. Diesmal gehen wir nicht links, wenn wir unter Deck gehen. Smells like it's ready to go. It's just missing the flattened. Ich meine, hier stand ja praktischerweise sogar eine Wäschemangel, aber ich glaube nicht, dass wir durch die kaputte Mangel jetzt noch einen Murray drehen können. I don't think he wants to see a broken laundry machine. Was ist eigentlich, wenn ich meine Verkleidung entferne? I better leave it on while I'm on the ship. Ich meine, dann erkennt mich der Typ hier nicht. Gehen wir erstmal in die Taxkabine. I know art is supposed to grab you, but this is taking it too far. Gruselig. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Hat sogar ein Namensschild hier auf seinem Schreibtisch. Was ist das? Wait a minute. How
looks exactly like Elaine's wedding veil. Er hat Elaines Brautschleier gestohlen. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Hier gibt es nicht sehr viel, oder? Eine Quizkarte. Vielleicht quetschen wir Murray zwischen's Ruder. Das sollte ihn noch platt machen, oder? Ab wann sieht er mich? I wonder what's for dinner. Ah. Er sieht mich also nur beim ersten Mal. Schiffskombüse. Ja, Schiffskombüse trotzen. Hier ist noch eine Quizkarte. Mehr ist hier nicht. Ah. Kann ich eigentlich den Mob mitnehmen, wenn ich rausgehe? Wahrscheinlich nicht. I've got a good feeling about this, but I won't fit through with the mop. Ich kann Murray nicht ins Ruder quetschen. Wäre auch gemein, ne? That's a big rudder. Kann ich sonst irgendwas mit dem Ruder machen? Wie mache ich denn diesen blöden Schädel platt? Das ist doch... Wäre doch naheliegend gewesen, ihn hier reinzukeilen, oder? Ah, diese Hotspots sind verschwunden. Das macht die Sache immerhin einfacher. Ich könnte Murray an den Anker binden und dann hoffen, dass der Meeresdruck es für mich erledigt, aber das ist es auch nicht. Maigi ist hier. Hallo. Hallo Maigi. Wie läuft's? Ganz gut, wir kommen flüssig voran. Du fragst dich, wann ich koche, stimmt's? Nein, ich wollte fragen, ob ich mal Essen machen soll und es dir hier hochbringen. Ich habe das Gefühl, du bist mit diesem Spiel verwachsen, bis es durch ist. Was absolut in Ordnung ist. Das wär mir tatsächlich am liebsten. Was mit Guybrush nicht? Der sieht nicht gut aus. Er hat sich verkleidet, der ist jetzt Zombie Guybrush. Dem geht's gut. Das ist nur ein Trick. Gut, ich bin aber er wird gerade gezwungen, einen alten Freund umzubringen, sozusagen. Ich muss nämlich Mary platt machen. Freund ist aber auch ein sehr weit genutzter Begriff in dem Fall. Aber vielleicht wäre es langsam Zeit, mal eine Pause zu machen. Das Stream seit 4 Stunden. Ich denke, dass ich das heute durchspielen werde. Also wegen mir kannst du so lange spielen, wie du möchtest. Ich habe gefragt, ob ich dann jetzt mal Essen machen soll. Only if it's a flat one. Oh, yeah. Ja, wie bitte? Ich habe Guybrush zugehört und nicht die erste. Entschuldigung. Ich wollte wirklich nur fragen, ob ich hier mal irgendwie was zu futtern machen und dir bringen soll. Wegen mir kannst du spielen, bis der nächste Tag anfängt. Ian fragt, ist Backseat Gaming erlaubt? Nur wenn ihr selber die Lösung nicht wisst. Ja, also wenn ihr selber schon gespielt habt, was Respekt in dem Fall, weil es ist ja erst seit 4 Stunden raus. Und es wisst, dann sagt es mir bitte nicht. Wenn ihr einen Tipp habt, ist es was anderes. Also ein Tipp, ein Ratetipp sozusagen. Hier wird die ganze Zeit geraten. Aber wie gesagt, ich glaube, wir machen auch gleich eine Pause. Es wurde gerade die Waschmaschine repariert mit den Schrauben. Sehr gute Idee. Kaon. Ich habe eine Wäschemangel repariert. Mal gucken, ob ich damit Mary platt machen kann. Mary platten. Oh Gott, es tut mir so leid. Nein. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... I would admire your methods if they had been used on someone else. Thanks, I guess. Okay, es geht ihm eigentlich noch gut. Er redet auf jeden Fall noch und bedroht dich. Also wenn du Hunger hast, Maigi,
Entweder du wartest noch eine halbe Stunde oder so, dann koche ich. Oder sie antwortet mir nicht. Oder ich fange schon mal an. Das sind die Optionen. Ja. Denk drüber nach. Ich denke drüber nach. Viel Spaß. Okay, wir haben einen Platten Murray. Werfen ihn in den Kessel. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Good. Why are you out of the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... Das ist bestimmt nicht schlimm. Murray geht's gut. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Okay, schön. You do the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. What? You told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey. Ja, erstmal Murray wieder einsammeln. That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. Ich nehme an, dass wir uns jetzt frei bewegen können. What's that? Plundering prospects. You won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. It's empty now. Jetzt kann ich hier hoch. Weil das This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring aid. Der Ausguck auch wieder oben. Hey, Flambe! Ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons. Don't worry about it. LeChuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Das ist ihm völlig egal. Those double-crossing thieves. That's piracy. Well, I'm not sure what else you were expecting under the circumstances. Why aren't they happier? A well-placed stab in the back is cause for celebration. Aha! They're missing a skull. All they need is a skull, and they'll be heading for Monkey Island. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. I've got an idea for how we can get to Monkey Island. So you said. You should tell Iron Rose about it. Or someone who cares, if you can find such a person. These things get more sophisticated every year. Would that we all did the same. Ich habe echt schon viele Quizkarten, ne?
viele Fragen enthält das Zollformular von Brrbuda. Welche Kuchen ist nicht Otis Lieblingskuchen? Ah. Am Ende von Monkey hat 1 wurde die Stadt besiegt mit Malzbier. Natürlich. Eigentlich Rootbier, ne? Haben die Namen, die Geisterhühner? Okay, erzählen wir ihr davon. I have an amazing idea. Does it involve mobbing? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. Oder wir klauen ihren Trank. We don't even want to go to Monkey Island. Golett gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hole. Whoa, hang on. I thought the whole point of this voyage was to go to Monkey Island. It was, but that was strictly LeChuck's idea. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question Ein of Stuhl fällt whether we auseinander. should go to Monkey gerade reparieren. Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What? Unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Wir waren noch nicht in der Küche. Ich würde aber sagen, das klingt nach viel Arbeit, mit all diesen Leuten zu sprechen, und das wäre etwas, was man vielleicht in der nächsten Folge machen könnte. Jetzt sind wir 4 Stunden drin. Das ist lang. Und es ist 9:15. Ich denke, ich werde mal Maggie beim Zubereiten des Abendessens helfen und vielleicht mit dem Hund rausgehen und solche Dinge. Und vielleicht streame ich nochmal weiter später in der Nacht. Aber jetzt würde ich euch... Ist nicht lang genug, schreibt Ubergverlag TV. Okay. Ach, das dauert bestimmt 10 Minuten. Was, das Essen, das Gassi gehen? Ja, hier, Letja-chan hat's richtig erkannt. Wir spielen ja immer noch. Genau, ich wollte nämlich gerade mal eine Pause machen und mich um weltliche Dinge kümmern. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben, vor zu lang. Vor 1,5 Stunden? Vor 1,5 Stunden. Sagen wir vor 1,5 Stunden habe ich aufgehört. Gekocht, gegessen, mit dem Hund gespielt. Ein bisschen mit Maggie darüber gesprochen, wie wir den Abend weitergestalten wollen, bis der Abend dann gerade jetzt vorbei war und wir im Morgen sind. Hallo, willkommen im Morgen. Willkommen am 20.09.2022. Monkey Island 6. Return to Monkey Island ist jetzt schon seit 6 Stunden erschienen. Von diesen 6 Stunden haben wir es 4 gespielt. Ungefähr. Und jetzt machen wir weiter. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch hier ist um Mitternacht. Ist eigentlich aber auch egal. Ich wollte es einfach weiterspielen. Talk like a pirate day ist vorbei, Moritz Linden. Das ist völlig richtig. Guten Abend, Sargnagel. Ich muss aber zugeben, das hatte ich im letzten Stream vor ein paar Stunden schon gesagt. Ich bin ganz schlecht in dieser Pirate-Lingo und ich habe das einfach nicht so richtig umgesetzt. Ich wäre ein ganz erbärmlicher Pirat. Deswegen habe ich die auch nie gewählt, ehrlich gesagt.
ich kann beim Abwasch anbieten zu helfen. Vielleicht fasse ich erst nochmal zusammen. Ich soll jetzt hier, ich habe mich gerade im echten Leben drum gedrückt, jetzt soll ich hier im Spiel abwaschen. Aber hier ist eine Quizkarte. Ha. Collectibles. Vielleicht fasse ich zusammen, was bisher geschah. Für die Leute, die jetzt hier gerade neu reingeschaltet haben, wie zum Beispiel Sargnagel. Der meinte, ich soll einfach immer Arr sagen. Da fängt es schon an. Arr. Arr. Ich kann das gar nicht. Mir fallen auch nicht genug Beleidigungen ein. Ich bin einfach... Wir haben ja mal ein Monkey Island Lab gemacht, wo sich die Spielenden wirklich dann live Beleidigungen ausdenken mussten bei den Kämpfen. Da hätte ich selber mega versagt. Ich bin Pirat genug, weil ich mich um den Abwasch gedrückt habe. Ich denke auch, ja. Aber dafür haben wir einen Abwaschdroiden. Okay, ich fasse zusammen, was bisher geschah. Gar nicht so viel. Wir wissen nicht genau, wann das spielt. Irgendwann nach Monkey Island 3. Wir hatten eine Rahmenhandlung, die nach 5 spielt, wo wir Guybrushs Sohn erzählen, was wir früher so gemacht haben. Wir sind auf jeden Fall schon mit Elaine verheiratet und wir suchen immer noch das Geheimnis von Monkey Island, aber LeChuck sucht es auch und wir sind von Melee Island aufgebrochen oder wollten da aufbrechen mit Schiff und Crew, um nach Monkey Island zu segeln, abermals. Aber niemand hat uns erlaubt, das zu tun. Die neuen Piratenlords haben gesagt, ne, wir helfen dir nicht. Also ist Guybrush einfach mal bei LeChuck angeheuert. Wofür er eine Verkleidung als Zombie, die trägt er gerade, magisch brauchte und einen Mob. Das waren die beiden Dinge. Es gab keine 3 großen Aufgaben. Nein, ich brauchte einen Mob und eine Verkleidung. Das hat uns ungefähr 3 Stunden beschäftigt. Hi und liebe Grüße aus England. Grüße zurück an 2FML5. Winke, winke an Heidedern. Was war hier der Konsens zur Grafik, fragt Gittelin. Heute Nachmittag oder heute Abend war der Konsens, dass sie okay ist und dass der Grafikstil gut ankommt. Ich habe das Gefühl, dass sie noch ein bisschen verändert wurde seit den ersten Bildern, die gezeigt wurden. Irgendwie ist Guybrush nicht ganz so gestaucht, wie er in dem Teaser wirkt, aber ich müsste es direkt vergleichen. Ich kann damit leben, es haut mich nicht um. Die Menschen hier im Chat finden es, glaube ich, besser als ich. Ich merke gerade, dass das Spiel auch oben ein bisschen abgeschnitten ist hier auf meinem Bildschirm. Er ist nicht ganz so stumpig, ja. Ja, er war doch stumpiger, oder? Ob ich so süchtig bin, Fenrir? Ein bisschen schon. Ich meine, ich habe wirklich lange auf das Spiel gewartet. Und das habe ich heute Mittag schon gesagt, heute Nachmittag. Ich habe jetzt nicht lange auf dieses Spiel gewartet, weil das ja gar nicht lange angekündigt war. Aber ich habe mich lange gefragt, ob es wieder was von Monkey Island geben würde. Und bin deswegen sehr zufrieden, dass ich in einer Welt lebe, wo es 20 Jahre nach dem Ende der Point-and-Click-Adventures oder der Grafik-Adventures bei LucasArts und nach der Telltale-Phase, die ja auch unrühmlich endete, noch eine weitere Fortsetzung gibt. Wir können uns hier ein paar Sachen angucken. Fangen wir doch mal wieder damit an. Ein Schrank. That's held shut with a pretty sturdy piece of timber. It won't keep anyone out, but it could keep something in. Aha. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. Ugh. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. Last Kick Nessie ist hier. Hallo Nessie! Ob wir die Norris ForceCon gut überstanden haben. Habt ihr sie denn gut überstanden? Ihr habt ja viel mehr Norris ForceCon gehabt als wir. Ich hatte Christian geschrieben, dass wir am Sonntag nochmal reinkommen wollten, aber dann saßen wir im Auto vor den Toren der Norris ForceCon, fanden keinen Parkplatz, wollten nicht nochmal ins Parkhaus fahren, weil wir schlechte Parkhauserfahrungen gemacht hatten am Tag davor. Das hat mich wirklich genervt. Dann haben wir überlegt, was brauchen wir eigentlich noch? Kriegen wir den Beitrag so hin? Dann haben wir gesagt, komm, schreib per Discord, dass wir fahren. Dann sind wir gefahren. War ganz gut, es gab hier noch viel zu tun zu Hause. Ich wäre aber wirklich gerne noch mal länger da geblieben. Ich fand die Norris ForceCon sehr angenehm. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out.
Nudeln? I'm not sure those are quite dead yet. Gettelen schreibt, ich habe gar nicht gemerkt, dass das Spiel rauskam. Heute Nachmittag haben plötzlich 5 Leute aus deiner Generation gleichzeitig ihren Stream damit angeschmissen. Dieser Ausdruck von gemeinsamer Kultur und Liebe war etwas bewegend für mich. Aus meiner Generation. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. It sounds like screaming, but really quiet. What? So, Putra. Chef? Putra? Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Na gut, dann muss ich schon eine Person weniger überzeugen, was? How come people don't call you Chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. So a chef outranks a cook? Yeah. Of course, on a ship this size, I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me? Wie bin ich Zombie geworden? Another zombie bit me while trying to eat my brain, of course. A bite? That old wives' tale? If you didn't want to tell me, you should have just said so. Sometimes I forget I'm a zombie. I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. My birthday party clown gig really dried up. Imagine thinking zombies are scarier to children than clowns are. There's no justice. It's absurd. What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Not at all. He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have.
His poems were total garbage. Mann, die kann den ganz schön gut psychoanalysieren hier, unsere Köchin. Scheint ihn gut bekannt zu haben. Nicht, dass das relevant wäre, der Charakter ist, glaube ich, weg. Was ist eigentlich aus Largo geworden, frage ich mich da. Wieso redet niemand über Largo? Putra makes a compelling case for promotion. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Übersetzung ist teilweise etwas seltsam. It's hard to tell if those are for cooking or combat. Aber nicht schlecht im Schnitt. Ja, das hatten wir schon. Ich glaube, wir hatten hier alles. Ich kann anbieten, beim Abwasch zu helfen, genau. Das habe ich mich drum gedrückt bisher. Nah, I already did those. Gehen wir. Flair? What is it? Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back. Right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. And I guess on me, too. Now beat it. I'm busy. Flair? What do you want? Forgive me, but I'm unclear. What exactly is your job on this ship? I'm the second mate, bosun, gunner, ship surgeon, and composer. And I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not be. I need the cash. I'm saving up. What are you saving up for? None of your business, Swabby. Well, how come you stabbed Gullet? He asked too many questions. Oops. How many questions did he ask? One. Okay. Flair? What do you want? What's that you're working on? It's theme music for LeChuck. I'm sketching out a melody. I'm happy with the first two notes. They're both do. The repetition emphasizes LeChuck's relentless nature, his dogged pursuit of his goals. It's a quality I admire. Still working on the other notes. My target is 7 total. I'm hoping to work in an augmented fourth. Das sind tatsächlich so viele Noten, wie sein Thema hat. I understand completely. You must have some scrubbing to get to, right, Swabby? I'll leave you alone now. Yes, you will. Ist hier mal in LeChucks Kabine vielleicht, mit dem ich reden kann? I'll probably do my shirt in a few weeks when it starts to get mossy. LeChuck ist in LeChucks Kabine. Swabby, come over here. Ye be new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Wie heißen wir denn? Mike, Blutschwert, der gefürchtete Wahnsinnsbart, der Bartlose, Augenfresser, der Rücksichtslose. Strawberry ist in Ordnung. Crazy Beard, the beardless. Look, I'm just going to call you Swabby. War klar. It's not good for the chain of command if we get too friendly. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Gutes Gespräch. Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. Habe ich eigentlich ein Loch im Hinterkopf? I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't a change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. I'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks.
I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one. I'll be your best friend. My best friend will always be the sea, or maybe Putra. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I could come up with something. Entertainment is my middle name. Well, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Das habe ich schon oft gehört. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. As a big round box with a ribbon on it and the secret of Monkey Island inside? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Dann müssen wir wohl rausfinden, was es damals war. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Gut, wir müssen sie inspirieren. Wir müssen irgendwie an dieses Messer kommen. Vielleicht geben wir auch einfach irgendein Messer, aber das wird wahrscheinlich zu einfach sein. Wobei, bevor wir es vergessen, probieren wir es nochmal. Wir müssen für eine Beförderung sorgen. Putra makes a compelling case for promotion. Wie wär's mit dem Messer? Nice try, Swabby, but that's not my knife. It's not even a whale knife. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. Cool. Gehen wir nochmal in den Ausguck. Wie überzeugen wir dich? Working hard? Never. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Das klingt gut. Deswegen klingst du wie eine Katze. About your vote. It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me, and maybe I help you. Was bist du eigentlich, ein Dämon oder sowas? Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Sicher besser als 101 Fischwitz aus dem Tales-Teil. Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. Would you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. Well, Ja, sind sort Dämonen, of all about that. You get used to it. Das ist bisher der zweite Dämon, glaube ich, den wir sehen in diesen Spielen. Und ja, die haben alle gebrannt.
If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while, I look good in them. For a few seconds. Der kommt aus der französischen Hölle. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Keep up the bad work. Always. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. 1 bell, voting hour. Das ist jetzt ein bisschen The meeting is verfrüht. called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. Nay. 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 The vote hasn't changed since last time. The mill of democracy grinds slowly. I warn you, Swabby. Don't waste our time. Meeting adjourned. Okay, immerhin kann ich das offenbar beliebig oft machen. Devil crabs like limbs, apparently. Gehen wir doch nochmal unter Deck. Ich bin mir sicher, ich brauche dieses Ei irgendwann noch. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. At least they don't smell like live chickens. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Und jetzt kann ich auch meinen Seesack abwischen. Naja, bleibt leider dreckig. Immerhin sabotiert niemand mehr meine Arbeit. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Da hängt er. Gullet! You! He's pretty securely pinned there by the rudder. There's also a knife in his back, but that's clearly not why he's stuck. Verhöhnen wir ihn? Ja. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, Swabby. Well, it's actually first swab now. What is? Me. LeChuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow. Wie reden die eigentlich unter Wasser? You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. I can hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, but it feels like drowning the whole time. Klingt ja nicht so Right schön. now, you colossal git. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? I guess you've got me there. Ha! If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon! I'll get you for this. That's Flair Gory's grandmother's whale knife.
It's a beauty. Can I get you anything? You can get me unstuck from this rudder, thank you very much, you insufferable slug. I was thinking more like a breath mint. Ugh. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. Können wir noch ein bisschen weiter quälen hier? Ich denke, wir lassen ihn einfach hier. Jetzt können wir zumindest eine von den Leuten hier überzeugen, denke ich. Kann ich mit dem Anker irgendwas machen? So, hier ist das Messer, das wir wollten. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Ta-da! Flair? Yes? How's the score going? It would be going a lot better with fewer interruptions. Sorry. So, wie schaffen wir es, dass die Quartiermeisterin LeChuck wieder respektiert? These open plan offices are all the rage now. I guess it's a good sign if they're not trying to leave? Shouldn't ye be swabbing? Na, ich kann jetzt mich hier frei bewegen, ausnahmsweise. Vielleicht lege ich ihm doch einfach mal diese Bewerbung vor. War das die hier? Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you'll be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Ja, es scheint mir echt viel Papierkram hier zu sein. Okay, was habe ich jetzt hier? Missstände. Putra makes a compelling case for hiding Putra's promotion request in with my Swabby report isn't going to be any use. Putra needs her request to be authorized by LeChuck himself, not the quartermaster. Dennoch sind wir gleich auf dem richtigen Weg. So halbwegs. Could you initial this report, please? This doesn't look complete. I'm sure you can find more wrong on this ship than that. Okay. Ich muss jetzt wirklich Missstände auf dem Schiff finden. Okay, ich fand diese Krabben hier jetzt ziemlich ein Missstand. Muss ich den Bericht mit allem benutzen, was ich berichten will? Nein. Yeah, devil crabs like limbs, apparently. Looks like it's empty. Oder muss ich da selber was eintragen? Brauche ich was zu schreiben? Ich meine, ich habe eine Feder. That seems dangerous. I better just show it to Iron Rose like I'm supposed to. Mir fehlt offenbar Tinte. Ich meine, ich habe sie schon gezeigt. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Bob, I confess I'm a little confused about what your job is. I mean, I know you hang up there all day, I'm just not sure why. As yardarm hanger, I serve as an example to the crew of what might happen if they break the rules. It's an important role, though admittedly not an exciting one.
do you like to do for fun? Oh, pretty much anything. I'm easy. Basket weaving? Not so much. Meditation? Nah. Yodeling? Nah. Carpentry? Not really. Sea shanties? Not really. Clog dancing? Nope. Bowling? Not so much. Das wird eine Weile dauern. Flea circus? Nah. Keel hauling? Not so much. Embroidery? Nah. Improvisational theater? Nope. Model shipbuilding? Nah. Animal husbandry? Not really. Whittling? Nah. Whistling? Nah. Philosophical discussion? Nah. Water ballet? Not really. Gin rummy? Nah. Checkers? Not really. Historical novels? I do enjoy reading. Aha. Schon wieder, verdammt. Biographies? I do enjoy reading. Autobiographies? I do enjoy reading. Adventure stories? I do enjoy reading. Travel guides? I do enjoy reading. Self-help books? I do enjoy reading. Crime thrillers? I do enjoy reading. Speculative fantasy? I do enjoy reading. Romance novels? I do enjoy reading. Reading? I do enjoy reading. Das Gespräch dreht sich wirklich sehr im Kreis. Reading? I do enjoy reading. Aha. Reading? I do enjoy reading. Okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. Lies doch mein Hintbuch. Oder mein Quizbuch. Wer ist der hiesige Spellfalum? Yay. Der Melee Islands ist begleitet von den Fettuccini Brothers. Ja. Yeah. Das können wir noch nicht wissen. Wie viele Steinaffen? Ja, okay, wir haben offenbar doch nicht so viele Karten gefunden, wie ich dachte. Es gibt, glaube ich, nur ein Buch auf diesem Boot und das hat hier der Dämon, der ein Witzebuch liest, das er einfach nicht hergeben möchte. Working hard? Never. Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Wir müssen ihm eine andere Aufgabe geben, mit einer andere Unterhaltung, und zwar was zu essen wahrscheinlich. Ich denke, wir gehen nochmal mit der Köchin. Otis Kuchen kann man wissen. Ja, dachte ich, also ich wollte kein Risiko eingehen, aber okay, dann Otis Kuchen. Dann raten wir zusammen. Welcher Kuchen ist nicht Otis Lieblingskuchen? Käsekuchen, Schokoladenkuchen, Vanillekuchen, Krabbenkuchen. Welcher davon ist nicht sein Lieblingskuchen? Sagt es mir. Es ist vielleicht Krabbenkuchen. Er hat offenbar mehrere Lieblingskuchen. Ich nehme an, das sagt er irgendwann im ersten Teil. Draco sagt, Käsekuchen ist nicht sein Lieblingskuchen. Aber Krabbenkuchen schon. Wenn niemand widerspricht, nehme ich Dracos Antwort. Der, in dem die Pfeile war, ja. Ich finde Krabbenkuchen ziemlich offensichtlich, aber Draco ist für 1. Oh Gott, ich habe nicht gesagt, man kann seinen Kuchen nicht wissen. Jetzt? Ich sag auch 1 mit... Okay, Käsekuchen, das war richtig. Ich meine, er hat einen Kuchen gegeben und in dem war eine Pfeile, der Trottel, ne? Aber war das ein Käsekuchen? Ich weiß das echt nicht mehr. Na stimmt, er hat gesagt, ich mag diesen Kuchen nicht. Gehen wir in die Küche.
So, chef. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska, but I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Dafür muss sie befördert werden. Apparently, I'm still only a cook. I see. What exactly is a scorched Alaska? Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam, and it sets your face on fire when you eat it. Appetizing. Will ich mir eigentlich nicht vorstellen, nein. I'll let you get back to cooking. Yeah. Na. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. Okay, ich muss wirklich mit dem Bericht auf Dinge klicken, die gesamte Gebüse ist eine unhygienische Katastrophe. Okay. Was stört uns denn noch? Ist hier irgendein Problem? Ist vielleicht der Arbeitsbereich der Quartiermeisterin irgendwie unaufgeräumt? Dem scheint alles in Ordnung zu sein. Die Wäschemangel ist auch repariert worden, aber die Ratte. Ghost Rats. Ugh. Ist vielleicht der Lagerraum nicht ordnungsgemäß geschrubbt? Guess I should have cleaned that, but I'll leave it for the next swabby. Der Anker ist zu klein, das ist auch so ein Punkt, an dem ich mich störe. Nö, Guybrush hingegen stört sich daran nicht. Dass der vormalige erste Schrubber uns in unserem Ruder feststeckt, ist ein Problem, würde ich sagen. Hi. Hey, Gullet. I'm assuming no one will actually read this and come down here to find him. Unansehnliches Durcheinander hinter ihnen. Fettflecken. Einen brauchen wir noch. It's like no one on this ship has heard of recycling. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. Okay. Ich wette, wir hätten noch mehr gefunden, aber das reicht erstmal. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Jetzt benutzen wir den Antrag zur Beförderung mit diesen Dokumenten. It's a stack of papers, including Putra's promotion paperwork, ready to be signed by LeChuck. Dann geben wir das doch mal unserem sogenannten Captain, ob ihm das auffällt. Hahaha. Shouldn't ye be swabbing? Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please give me some peace and quiet. It's Chef Putra's request for promotion, stamped by LeChuck. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. So, Chef. Now that you're a chef, would you make me a scorched Alaska? Of course. I have to warn you, though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full-strength version anyway.
Ich nehme an, das wird nicht funktionieren, weil uns das Dämonenpfefferzeugs fehlt. Und dann müssen wir doch Zutaten substituieren. Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. Ugh. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. Ich hab wirklich ein Loch im Kopf, Light ne? as sea foam. Remind me what you told me about the pepper? It's very, very, very hot. And very empty. Aber was kann ich stattdessen benutzen? Na, geben wir ihm erstmal die Version, die er ablehnen wird. Oder habe ich irgendwas? Nein, ich habe nichts, das dieses Zeug ein wenig aufpeppen kann. Jetzt habe ich es abgelegt. So, hier. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its bluntness offends me, even at a distance. Scorched Alaska must be like a hot poker to the tongue. Tongue. Working hard? Never. Keep up the bad work. Always. Okay. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Hier brennt ein dämonisches Feuer. Ich nehme an, ich kann es aufwärmen, okay. Hardly any warmer now. Hat nicht wirklich was gebracht. Hardly any warmer now. Die Katze hilft auch nicht, wie immer. Nope. Was ist, wenn ich es abfeuere mit der Kanone? Was habe ich jetzt gemacht? Spieße das brennende Alaska auf das heiße spitze Ding auf. Okay. It seems promising, but inconvenient for carrying around. Kann ich Spitze abschneiden? Oder auch nicht? Ich habe mich, glaube ich, verklickt, weil das Boot wackelt. Okay. Dann stecken wir das mal da rein. Jetzt ist es heiß. Es ist heiß genug. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Scorched Alaska. Sweet, poisonous shades of my shady and poisonous childhood. It seals me inside like a lost love. A masterpiece. There's one bite missing. Well... Much respect, Swabby. I am in your debt. I hate being in debt, so... let's just say I'll vote your way next time we talk about that plan of yours. The one with the monkeys. You're not reading this. Can I borrow it? Sure. I'll let you have it for the rest of the day. Thanks. Du wolltest was lesen. Oder kann ich es erstmal selber lesen? Nein. Hey Bob, I've got a great book for you. Hey, this looks promising. Thanks. I owe you one. Can I count on your vote to go to Monkey Island? Sure, no problem. Dann fehlt nur noch sie. Can we vote on going to Monkey Island again? You want another vote? Go ring the bell yourself. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now.
I'm having a crisis of faith about not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Was könnte ich hier geben? I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Hier, das inspiriert doch, oder? Diese Broschüre ist doch total toll. Do you remember giving me this at my orientation? It's got some good stuff in it. Oh, yeah. I put it together myself, you know. No kidding. Betray trust, commit fraud, threaten bodily harm. So unswerving, so unapologetically ruthless. This really takes me back. Me too. Back to earlier today in my case. LeChuck is really an amazing leader. You can hang on to that if you like. No, thanks, I'm good. Now that I've remembered why it is that I'm willing to follow LeChuck anywhere, even when I think he's doing something stupid. Just so we're clear, that means you're gonna vote to go to Monkey Island now? Yes. Even though I know you want me to. Works for me. I think I've got everyone's support now. Time to call for another vote. Das war jetzt gar nicht mal so schwer. Ich würde sogar sagen, das war einfach. One bell. Voting hour. The meeting is called to order. Are there any matters to be voted on? Following Madison's ship to Monkey Island, on which I vote aye. 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 6 in favor, none opposed. I hope you're happy, Grandma. Everybody, get ready. We'll follow the other ship as soon as she gets underway. Yes! So then you went to Monkey Island? Not right away. I still needed to get my hands on LeChuck's map to the secret. Ach ja, stimmt. Ich dachte, ich muss den anderen noch unseren Schädel geben. Und wo ist denn diese Karte? Ist die hier drin? Hallo? Shouldn't he be swabbing? What do you want, Swabby? Why exactly are you trying to find the secret of Monkey Island? The secret of Monkey Island has tormented many a pirate. Some believe it doesn't exist, that it's just a myth or a joke concocted by a fool. None has been more obsessed over it than that idiot Guybrush. Me? I think it holds a mystical power to be harnessed for evil. And as an added bonus, it will drive Threepweed over the edge of madness. Threepwood. Wood, with 2 O's. What was your name again? Swabby, with 2 B's. Die Bilder hier ändern sich jedes Mal, wenn man hier reinkommt, oder? Didn't Guybrush Threepwood get to Monkey Island years ago? Guybrush Threepwood is a fancy-pants-wearing third-rate sailor and a has-been pirate. He stole the woman I loved, and I will eat his heart at the gates of hell. Did you really love Elaine, or was it more of a... My patience is wearing thin, Swabby. Now get out of here so I can think. No. What do you want, Swabby? I may have figured out a way to get to Monkey Island. I spotted another ship making a potion, and we can just follow them. What does that nameplate say? The one there, on my desk. It says LeChuck. And LeChuck is a leader, not a follower. Now get out of here so I can think! What do you want, Swabby? Mind if I take a look at that map you were waving around earlier? Don't touch the map. That be the one true map to the secret of Monkey Island. Procured by me at great expense and no small amount of trouble. So I'll not have you touching it, even with your eyeballs. Leastwise, not while they still reside in your skull. Are you sure I can't take a peek at the map to the secret? I just washed my hands. Touching that map is a shortcut to being keelhauled.
The voodoo potion spell thingamajig is coming along great. Nothing to worry about. Then, why are you bothering me about it? Now get out of here so I can think! Keep your eyes off that map, Swabby. Was gibt's denn hier? Nicht so viel. In die Karte. Das Bild ändert sich nicht, ne? Swabby, back where you belong. One of your ancestors? None of your business, Swabby. Stop! No one's allowed in my inner sanctum. Mori kann uns ja auch nicht helfen, offensichtlich. Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. Kann leider... Stamped. Now please give me some peace and quiet. Leider nichts tun, während er stempelt. Kann ich das immer wieder geben? Paperwork? Okay, hand it over. I feel like the supply of paperwork is endless. Ich denke, das ist aber auch der richtige Pfad, oder? Irgendwie müssen wir uns damit beschäftigen. Vielleicht etwas länger, als wir es eh schon tun. These are signed already. Was genau soll ich eigentlich machen momentan? Ja. Wie stehlen wir diese Karte? Papierkram anzünden bringt es auch nichts. Das mit der Taxkarte tauschen. Okay, probieren wir das. I don't like the way you're eyeing my map. Ne, das war's nicht. Wir töten ihn einfach mit diesem Messer. Komm. Nein, auch nicht. Wie wär's mit dieser Visitenkarte? Willst du die haben, LeChuck? Nein, willst du nicht? Die sparen sich echt eine Menge, das geht so nicht, Sätze, indem sie, ich kann ihn bestechen, indem sie dieses Symbol einblenden. Hey, wie wär's mit dieser fantastischen Pferderüstung? Cracker? Auch nicht. I don't like the way you're eyeing my map. What do you think you're doing, Swabby? Back where you belong. Er hat einen Stressball. Vielleicht, wenn er den Stressball gerade benutzt. Nein. Oft sind sowas ja Timing-Sachen, ne? Aber es gibt nichts, was ihn ablenkt hier drin. Karte gegen Karte tauschen? Das würde auch gehen. Aber er ist nicht abgelenkt genug. Wie war das, die Glocke? Meint ihr, soll ich mal... Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. That time again already? Well, let's get to it. Back straight, you shifty, feckless parasites! Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion.
If a ship is going to function properly, blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Play you on it. A map's a map. I don't think he'll spot the difference. Now I just need to get Madison a skull, and we'll be good to go. Yay! Danke, Leute. Das war eine gute und stumpfe Ablenkung. War ein bisschen... In conclusion, shape up, or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Bisschen sehr albern. Die Frage ist, wie kriege ich den Schädel jetzt zum Madison? Ah, mit der Kanone natürlich. Wieso gehe ich überhaupt hier hoch? Muss ja auch für was gut sein. Rein mit dir, Murray. Ich habe das auch schon mehrfach gemacht. Das ist nicht schlimm. Okay, Murray. I just need one more thing from you. I hope you're not allergic to gunpowder. Of course I'm not. Hey, what are you doing? These things are dangerous. Ready for cannon firing. Cooler Schuss. She's underway. All hands, stand by to make sail. We're nearly there, me hearties. The fabled shores of fabled Monkey Island. Captain Madison and her associates will have to be dealt with, of course. But our top priority is the secret. Extra grog rations for everyone. Grog. Hey! All right. Ups. Oh Gott, ist das doof. Oops. I did not see that coming. Ich glaube, Iron Rose hat es kommen sehen. To savor this, so I'm going to let you have the first jab. Okay, endlich mal Action hier. Du bewegst dich wie ein verwundetes Flusspferd. Ich werde dich aufspießen wie ein Schwein am Spieß. Du bist so rostig wie das Buttermesser, das du Schwert nennst. Beeilen wir uns, ich habe einen Termin mit einem Geheimnis. Das hier. You're as rusty as that butter knife you call a sword. We're both still sharper than you. Okay, decent comeback. Ja, okay. Why don't you try again? Ich darf nochmal. Das ist, glaube ich, wurscht, was ich mache. Das ist alles etwas holprig übersetzt. You're all buttress and no cutlass. You're all mattress and a blast. Okay. Wie Hey, passiert's? cheating! I won that round. Also, I'm pretty sure we're supposed to use the swords when we do this. You don't seem to know how to use a sword. I can't decide if you're waving that thing like a feather duster or more like a mop. Den kenne ich noch. I know that one. Ja, du auch. Oh, been practicing, huh? What comeback would you use for waving it like a feather duster or like a mop? Either way, I'll clean the floor with you. That's what I thought, too. I can't decide if you're waving your sword like a feather duster or more like a mop. Either way, I'll clean the floor with you. Too late to start doing your job now, Swabby! Hey, you're laying a comeback on my comeback? That's gotta be against the rules. You really should keep up on the latest trends. Aye, Threepwood. Nein! Oh, der Name des Spiels. Good thing I can still hold my breath for 10 minutes. More or less. Is it more or is it less? What? You say you can hold your breath for 10 minutes, but then sometimes you say 8. One time I heard you say 12. Which one is it? Well, in my prime, I could do 10 minutes, no problem.
Are you in your prime in this story? 8 minutes. Now let me get back to it before the 8 minutes runs out. Da speichere ich lieber mal ab, ne? Also wer weiß. Wer weiß, ob ich hier wieder trinken kann. Außerdem gibt es hier bestimmt... Was ist denn hier? Ein Hügel aus zum Gelände. There's no way I could ever pass this. 6 Minuten Fußweg. Monkey Island, 6-minute walk. Hier ist doch bestimmt irgendwelche Sammel-Items. Nein. Ja, da. Ich habe nur 5,5 Minuten. Ihr macht's spannend. Oh, hier sind Haie. Und hier ist ein Abfluss im Ozean. Hier sind Finger, die hier rausragen. Das ist eine Hand. Wow. Ich mag die Geräusche unter Wasser. Da sind wir. Der macht genau wie mein Hund. At last! Hello, Monkey Island. It's me, Guybrush. Did you miss me? Your secret will be mine. 10 minutes, tops. I just need to take a look at the map I stole from LeChuck. Ist das diese hier? LeChucks Karte zum Geheimnis anstarren. Beginne der Suche am roten Beerenstrauch. Folge der steinernen Affenhand. Bleib auf dem Weg bei dem Holzhuhn. Schleicht sich an den Bienen vorbei. Beachte das Schild. Das X markiert die Stelle. Aha, das klingt ein wenig zu simpel, ehrlich gesagt. Hier ist eine Karte im Sand. Habt ihr alle gesehen, ne? Oh, der Chuck und Elaine. Aw, it's a heart with L and E someone romantically carved into the tree. Murray? Fragezeichen. Murray? Is that you? Sorry about the cannon. Oh, it's just a creepy skull. I'll keep this for my Shakespeare summer stock. Wir sind zurück und diesmal ist die ganze Insel auf einem Bildschirm. Ich muss nicht hin und her switchen. Okay, was haben wir hier? Der rote Bärenstrauch aus der Karte. Schiffswrack. Vulkan. Auf dem Kopf. Mich interessiert das Wrack am meisten, ehrlich gesagt. Noch ein Schädel. Murray? Is that you? Sorry about flattening you. Oh, it's just a spooky skull. I'll keep this for Halloween. The rocks around here are treacherous. I have to be careful not to stub my toe. Well, the age-old battle of rock versus hull only ever ends one way. Ugh, this really puts the wreck in shipwreck. My sympathies. It says the Sea Monkey. Hey, this is my old ship from Monkey Island 1. Wow! The Sea Monkey brought me adventure and fame. Oh, I feel like this is a good omen. Either that, or this forgotten wreck of a ship discarded on the beach is highly symbolic. Oh, I'd love to get the old girl running again. It'd be a great summer project. Das wird nicht einfach. Oh, I'd love to get the old girl running again. It'd be a great summer project. Also ist es jetzt kanonisch, dass wir es versenkt haben hier? Es musste ja nicht versenkt werden im ersten Teil. It's faded over the years, but it still says private property. Ich meine, du warst danach noch mehrfach hier. Tu jetzt nicht so, als wärst du nie wieder hier gewesen. Noch ein Schädel? Murray? Is that you? Sorry about the things I said to you. Oh, it's just a rancid skull. I'll keep this for the voodoo lady. Hier sind Leute. Ich höre Stimmen. Ah, ihr drei. It's them. I better just stay back and eavesdrop. Can't you just break the security? Thought you were good at this stuff. Keep talking and you'll find out how good I am. Any place, anywhere, any place.
Why aren't we waiting in the jungle? Because I need to finish setting up the ritual here. You can go ahead if you want to. And leave you two to plan behind me back? Me don't think so. 3. Though truly it is I, Murray, and I alone who possess the cunning necessary to achieve victory. You keep out of it or I'm hiding your jawbone again. How come we have to do this right here? It's the best power spot on the island. Place gives me the creeps. And I don't creep easily. In case you were wondering about your reward for uncrushing me, you need not worry. When this is done, and I unleash my terrible wrath upon the world, your heads alone will be spared, and you may sit at my feet when all else has been reduced to ashes. Feet? Figure of speech. I thought I told you to stop talking. I'm happy to recrush ya if you want. So as not to disrupt Lila's preparations, I shall for the moment remain silent. Silent, but deadly. Da war ein süßes Eidechschen. How much longer are we going to wait for LeChuck? Be patient. Was haben wir hier vor? How much longer are we going to wait for LeChuck? Be patient. Es sind noch 6 Pfähle übrig, interessant, schreibt Fenrir, ja, und wir sammeln hier Totenschädel ein. Ja, ich denke, wir müssen hier vor allem mal diesem Schatzkarte folgen, aber erstmal die Aussicht. Ah, wie früher. Noch ein Schädel. It's a sea salt encrusted skull. Das ist nicht Mary, das wissen wir inzwischen. Hier ist nur die Aussicht und dieses Ding, das bestimmt nicht abbricht. This is where I accidentally fell years ago when the ledge collapsed. Good times. Das nennt man Fanservice hier, ne? Wow. Das ist wirklich nur Fanservice. Dazzling. Amazing. Bored. Bored. Schön. That is gazeworthy. That is gazeworthy. Das war's dann wohl. Mehr können wir uns hier nicht anschauen. Es gibt wirklich nur Dinge zum Anschauen und Totenschädel. Also beginnen wir unsere Schatzsuche. Da ist die Hand. You don't hear much about land pirates, but they're out there. It's a big stone monkey part. I shudder to think about what part I might find next. Just some old skull. It's a skull I found. Just some old skull. It's a skull I found. Wir folgen der Affenhand. Und bleiben auf dem Weg beim Holzhuhn. Okay. Dann gehen wir wohl offensichtlich nach Norden. Das ist echt süß mit den Ameisen hier im Vordergrund. Oder dem Tukan. Sacred. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Karte Nap ist. Was müssen wir jetzt machen? Dem Schild folgen vielleicht? Schleicht dich an den Bienen vorbei. Beachte das Schild. Okay, ja, hier sind Bienen. Hier ist ein Schild. I do like honey, but I don't want to escalate the situation. Ich gehe dem Schild zum Geheimnis folgen. Hey! Das ist doch nur wieder Big Whoop. What an amazing Das ist doch die stroke gleiche of luck. Stelle. A free shovel to dig up the secret with. Ich meine, klar, Big Whoop auf Dinky Island, was ja, wie wir alle wissen, ein Atoll vor Monkey Island ist, aber das sieht sehr ähnlich aus. Whoa. Was? That's not LeChuck. Aha. LeChuck is a greenish, shouty guy with a beard and a big hat. This clown won't know LeChuck's secrets. But I guess we could torture him anyway. Ach, Sie haben diese Karte designt, um LeChuck in eine Falle zu locken. Aha.
I know plenty of LeChuck's secrets. Do you know LeChuck's theme song, his catchphrase, or his favorite food? How about the first 2 notes of his theme song? Not enough. Ugh, this is going nowhere. We wouldn't even be in this bind if you'd let me kill him on Melee. Don't start with me, Lila. Remember, it was me that intercepted the real map on its way to LeChuck in the first place. That's a blank piece of paper. It's encrypted. I can reveal it with a dark magic spell, but I have to have LeChuck's personal information to break the security. As part of the spell, we have to play his music, say his catchphrase, and eat his favorite food. You could just ask him? Ugh, LeChuck is too powerful to face directly. This trap was supposed to catch him off guard so we could get the information out of him. And now we're out of root beer. Ach, das war Rootbeer. Ich dachte, das wäre rum gewesen. I swallowed a lot. Maybe wait a half hour? Or I poke a hole in you and it squirts out right away. Ugh. We could search his ship for information while he's gone? We thought of that, but the ship's enchanted to be unboardable. Only LeChuck and his crew can get on it. Well, not sure I was ever technically fired. I mean, I did wind up at the bottom of the ocean, but no one ever said the words, "You're fired." You can get on the ship? Probably. I mean, definitely. Yes. Fine. Here's the deal. You find out what we need to know. We decode the map, and we split the secret 4 ways. That's the only offer, and I won't make it again. In or out. What are the alternatives? We kill you. I accept. No way! You teamed up with Captain Madison? Well, they were planning to double-cross me, of course. My only option was to do it first. Double-cross them before they could double-cross me. Triple-cross. Dad. I'd get them what they needed to work the spell on the map, and then I'd find a way to steal it. Remember, it's his theme music, catchphrase, and favorite food. We're camped at the big monkey head if you need anything. Actually, there is one thing. Aber ich wollte hier doch graben. Das ist so voll unbefriedigend jetzt. Nicht mal die Schaufel haben sie mir gelassen. Naja. Hey, noch ein Teil. Ja, was ist das hier? Nein, nein, warte, warte, da war noch was. Da war noch ein Hotspot. Schon läuft der Timer wieder. So, hier war noch ein Hotspot. 3 Pots. It's some driftwood that washed up on the beach. I can relate. Und das hätte ich jetzt verpasst, wenn ich nicht zurückgegangen wäre. Stell euch das mal vor. Tragisch. This whole tremendous ship is kind of a floating midlife crisis. Noch ein Schädel. It's a soaked skull. Ich denke, jetzt haben wir genug. I'm sensing pure evil here, more than what's reasonable for an ordinary sea creature. I'm sensing pure evil here, more than what's reasonable for an ordinary sea creature. Das sind echt große Haie. Und große Hechte. Wie lange es dauert, sich an den Stil zu gewöhnen? Ich würde sagen 10 Minuten. Moritz Linden fragt, okay, habe ich was verpasst? Jemand hat LeChuck eine Karte geschickt, die speziell für ihn verschlüsselt wurde. Wissen wir wer? Ich glaube, das wissen wir nicht.
Krimbelmonster hier ist? Nein, ist hier nicht. Wieso? Ich gehe mal wieder unter Deck, wenn das noch geht. They've sealed it shut. Schweine. I can already tell I'm not going to be able to do that. Dann tun wir es nicht. Mal gucken, was passiert, wenn wir auch an Bord gehen. You! Hi. You're not welcome on this ship, Threepwood. Ja, das war's nicht. Okay. Ha. Ich lasse mir das aber nicht so leicht gefallen. Was habe ich denn noch, womit ich das hier aufbrechen könnte? Vielleicht einen von den Schädeln? Nein. Natürlich mit meinem tollen... Nein, auch nicht. Jetzt eine Karte. They've sealed it shut. Okay, vielleicht fragen wir mal unseren alten Freund, der immer noch hier hängen müsste, wer einen Tipp hat. Wir sind doch beste Kumpels. Wir haben so viel gemeinsam. Hello again. Again? I don't know you. I'd remember an ugly mug like yours. My mistake. See you later. No, wait. Hold me joking. Hang about. Maybe you can give me a hand. I'm a bit stuck. Did I see you stuff a notebook into your shirt? There's nothing you need to know about. Go away. What's in the notebook? Is it a diary? Look, it's poems, all right? Zombie pirate poems, but they're not finished. I've got some problems to work out with them still. Can I please have a look at your poems? I haven't finished with them. Do you happen to know LeChuck's catchphrase? No. Whenever he's yelling, I get too distracted counting his teeth to pay attention. Got me in trouble a few times. Would you happen to know LeChuck's favorite food? I've got better things to do than watch that guy eat. Do you know if LeChuck has a theme song? Does the screaming of his enemies count? I doubt it. Then no. How did you get stuck on the rudder? I was just doing my job, breaking in a new swab. That's not bad. Lob, fob, gob. Oh, gob. Gob could work. Anyway, let's just say that upper management took exception to my methods. And here I am. The new swab you mentioned. What was he like? Rising star? Diamond in the rough? A useless plank. I don't think he knows one end of the mop from the other. Also, he come down here, stole a knife I was keeping in my back, and left me stuck. Didn't even try to help. Mistkerl. Maybe if you'd been nicer to that swab, he'd have helped you. Not him. Sometimes you can just tell about people. Did you ever think maybe you deserve to be left down here because you're a cruel bully with self-esteem issues? No. Maybe I could help you with your poetry? I've dangled a metaphor or two in my day. Well, I am stuck in a few places. For instance, what rhymes with worms? Squirms. Oh yeah, that could work. All right then. I also need an idea for something that grows. Earwax. I think that fits. Natürlich. How about a rhyme for black? Yak. Right, of course. Very nice. Thanks a lot. I was a bit underwater there, but I think at least I can call the first volume wrapped up now. Das hat mir nicht wirklich geholfen, ne? Hey. What do you want? Now that they're finished, would you show me your poems? What? So you can steal them? Oh, I don't think so. Okay. Honestly, I have no idea why I'm even asking. It's not Geht mir your genauso. songs I'm interested in, after all. Enjoy your evening. Are you leaving? Without helping me?
When I get out of here, I'm gonna eat what little there is of your brain and use your broken ribs to pick my teeth. Ich würde dir ja helfen, aber das Spiel gibt mir keine Option dafür. Ich kann dir ein Messer in den Rücken stechen. Wenn dir das so sehr fehlt. Huh. Ich dachte, du könntest mir helfen, an Bord zu kommen. Kannst du aber scheinbar nicht. Tempting, but the climb would be beyond even my legendary skills. Was passiert, wenn ich es nochmal versuche? Einfach. Das ist so ein Ding, wo man einfach... Hallo! Not so sneaky without your magic disguise, are you? Sind wir nicht Freunde? Hier war doch eben noch ein furchtbar böses Unterwassertier. Kann ich das nicht einfach als Hut tragen? Hm. Threepwood, Hi. not so sneaky without your magic disguise, are I wonder if my current partners will have any ideas for what to do about this. Ja. Gehen wir zurück. Hey, partner. Threepwood, I might have known you'd be wrapped up in this. It's just your kind of swamp. Yours too, it seems. I do like the moral black areas. How was your trip to Monkey Island? Damp. People kept dropping me into cauldrons of glop for some reason. But I'll have my revenge on all of them. Especially that withered zombie man on LeChuck's crew. Are you getting a cut of the secret too? They've promised me your skeleton. Minus the head, of course. How is it that you're not flat anymore? What the? How did you know about that? Who have you been talking to? I've got my eye on you, Threepwood. Ist wieder meine Stuhllehne runtergebrochen hier. Ich muss echt mal meinen Stuhl reparieren. Wie wär's, wenn wir einfach mal direkt damit anfangen, Schädel aufzuspießen? Das muss doch für irgendwas gut sein. Wahrscheinlich ist es noch viel zu früh dafür. Aber so fühle ich mich irgendwie, als würde ich was Nützliches tun. Außerdem mache ich meinen Inventar leerer. Das ist ja auch gut. Und jetzt? Is it uncomfortable to be stuck on a pointy stake? I know an easy way you can find out. Now, stop bothering me. I wonder if this arm bone has anything to do with anything. Ich kann das wieder mitnehmen, das verunsichert mich. Someone has a nice collection of colored glass bottles. Someone has a nice collection of colored glass bottles. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? Yeah, I ran into some trouble boarding the ship. Is it the enchantment keeping you off? Good news. We get to kill him after all. No, that's not it. I lost my eye patch disguise, so the crew knows it's me, and they won't let me back on. You need to look like one of them. I know a good spell that can do that. I'll need a secret to build it on. Get me a physical object from one of the crew. Something they would keep hidden from the others. Okay, I'll see what I can come up with. Habe ich sowas? Nein, habe ich nicht. Wie ist mit diesem Knochen? Auch nicht. Okay. Das hier war doch versteckt. Okay, wie soll ich denn an sowas rankommen, wenn ich nicht an Bord komme? Ich meine, klar, das... It's faded over the years, but it still says... Das Gedichtebuch würde das erfüllen. Ja, immerhin komme ich jetzt einfach wieder dahin. Aber das wollte er mir ja auch nicht geben.
so many fond, greasy memories. Thinking thoughts I really ought not. Hey. What do you want? Now that they're finished, would you show me your poems? What? So you can steal them? Oh, I don't think so. Willst du einen Knochen? Nein. Ich kann hier echt nicht viel machen. Was kann ich tun? Wie wär's mit Geld? Ich kann die Gedichte kaufen, tatsächlich. Can I buy your notebook of poems? No. Okay. Das wäre aber schön gewesen, wenn das die Lösung gewesen wäre, oder? Einfach. Hier, Geld. Vielleicht zwei. Feder habe ich schon probiert, das ist es auch nicht. Cracker habe ich schon probiert. Vielleicht ein bisschen Hühnerfutter. Okay, nein, keiner dieser Gegenstände scheint irgendwas zu bewirken. Ich kann ihn auch nicht da rausholen. Ich kann ihn auch nicht da rausschneiden. Hey. What do you want? Now that they're finished, would you show... What? Wisst ihr was, bevor ich hier weiter langweile, schauen wir doch mal in das Notizbuch mit den Tipps. Na, wie komme ich da hin? Ja, war noch ein. Aha, ja, das weiß ich auch. Ja, ich muss einen Weg finden, um Carlos Notizbuch zu bekommen. Ja, das habe ich verstanden. Aber wie? Aha. Aha, ja, wie kann ich ihn davon überzeugen? Ich brauche noch einen. Irgendeine Komplikation? Okay, offenbar fehlt mir wirklich was Grundlegendes. Habe ich ihm die Visitenkarte nicht? Ist das der einzige Gegenstand, den ich ihm nicht gezeigt habe? Das ist der einzige Gegenstand, den ich ihm nicht aus dem Inventar gezeigt habe. Die scheiß Visitenkarte von dem scheiß Piratenmagazin. Alter. Ich habe wirklich alles probiert. Bis auf das. Es ist peinlich. I've got a friend who edits a paper. He might be interested in your poetry. That'd be fantastic. But I'm a little inconvenienced at the moment, you know, stuck on the rudder and all that. Maybe you could show my work to your editor friend? I'd be happy to do that. And let's just keep this a secret between us, if you don't mind. Mum's the word until they're announced. Jupp, alles klar, tschüss. Wir sehen uns bestimmt wieder. Wie schnell das geht, das ist wirklich krass. Hey, partner. Gullet was keeping this under wraps. Can you use it to make a disguise? Slimy worms that wryly squirm. I can see why someone would want to keep this a secret. It's drivel. It's perfect. Hallo Eritos und Raider. Wir sind mitten in Monkey Island 6. Return to Monkey Island. Qui doloram ipsum, quia dolor sitamet. Nisiut aliquid vexia comedo consequat. Exceptor sint ocecat, cupiditat non proident. Use the first poem to activate the disguise, and the last one to be yourself again. Fantastic. Thanks. Keep us looped in on your progress. Yep, will do.
Okay, und werde ich jetzt zu Gullet? Slimy worms that wryly squirm. Ideas fill my head. The poems flow as earwax grows, creatively undead. Yips. That's enough for now. I don't want to waste all the magic power. My soul is black, I'm a shambling yak. The stench is growing worse. I miss the me I used to be, before the zombies curse. Bye, partner. This can't be right. Isn't that a mop tree? I didn't realize you were on a mop quest. Not since my college days. And then I was just experimenting. That's not important right now. Someone messed up, and I think I know who. Das ist die Karte von Wally unterzeichnet gewesen, ja. Aber schön, dass die auf jeder Insel zu einem Mobbaum führt, diese Karte. Slimy worms that wryly squirm. Permission to come aboard? Gullet. I thought we'd lost you. I'm still feeling the sting of your knife. I got the knife back, so you let me know if the feeling fades. Your voice sounds funny. Yeah, still a few quarts of seawater in the lungs, I guess. I guess. Anyway, welcome back to the ship. Do me a favor and guard this spot until LeChuck and I and Rose get back. I've almost finished the piece I was working on, and I want to get back to it. I promise I'll give it my utmost attention. I won't let you down. What? Nothing. You just seem different. Don't let anybody on board or I'll stab you again. Ups. Aber ich muss mit dir reden, denn du willst mir doch verraten, was die Titelmelodie von LeChuck ist. How's the score coming along? The music's done, I'm just decorating it now. Go back and guard the ship like I told you. How's the score coming along? The music's done. Lieblingsessen? Gullet, you tough old slab of crocodile meat. Somehow I knew you'd make it back. Can I fix you something to eat? Moritz, hinten mein Vater hätten wir Wally nicht die ganze Zeit nach der Katze Geheimnis fragen können. Naja. Nach der falschen Karte dann? I'll have whatever LeChuck's having. LeChuck's on the island, looking for the big secret. What was that lovely meal I cleaned up in LeChuck's cabin last night? Don't tease me by trying to take an interest. You've never had the slightest appreciation for my talents. You think I just sling hash. You're the best cook I've ever known. I got promoted, you ignorant lout. Get out of my galley. Okay, I'm going. Wow. What will you cook for LeChuck to celebrate finding the secret? You're just teasing me. You've never had the slightest appreciation for my talents. You think I just sling hash. You're the best chef I've ever known. Chef? You called me chef? In all the years you've known me, you've never done that before. I don't know what happened while you were overboard, but I like this change in you. What was it you wanted to know about? LeChuck's favorite food. Well, that's easy. Tentacles with daisy sauce. Yuck! Don't blame me. It's not my favorite food. Are we almost to the part about the triple cross? Not quite. Tentacles with daisy sauce. Ah, a classic. What's that thing LeChuck always says? It's sort of his catchphrase.
You're a terrible cook, Putra. Well, I was thinking more of something he'd use in all kinds of situations. Then I've got no idea. Do you happen to know LeChuck's theme song? I don't know. Flair's the composer. I think she's on deck duty right now. No. I mean, yes. Sure she is. Well, I've got work to do. Right. Okay, ciao. They boarded it shut. Mein Mob ist auch weg. Hier geht nicht mehr viel. Was könnte sein Slogan sein? Wer könnte das wissen? Na, dein Buch liegen. It's LeChuck's personal diary. I wouldn't have pegged him as the type for self-reflection. »24. Mai. Das neue Tagebuch, das Kehlenschneider Kelly mir geschenkt hat, gefällt mir sehr gut. Ich bin beeindruckt, dass ich dieses Geschenk bekommen habe, wo ich doch derjenige war, der Kelly die Kehle durchgeschnitten hat. Ich werde jeden Tag hineinschreiben. 5. Juni. Es ist der 5. Juni. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Segeln, plündern, theorisieren und so weiter. 9. Juli. Verrückte Zeiten heute Abend. Die Mannschaft hat Charade zum Thema »Was ist deine peinlichste Guybrush-Geschichte« um den großen Kessel gespielt. 1. August. Wir haben gerade den 19. Breitengrad überquert und um Bermuda zu terrorisieren, sind auf lästiges Zollschiff gestoßen, leicht zu überholen und mit Voodoo-Kanonenkugeln zu beschießen. 3. August. Ich habe mich zurückgezogen und bin auf das Deck gegangen, um noch ein paar Sternkarten zu erstellen. Habe einen guten Blick auf den Grogkrug erhascht. Okay. 30. November. Sind an der Skull Bay angekommen und haben den Anker geworfen. Putra macht Macaroni mit Käse zum Abendessen. Ich habe mehr von unserer neuen Köchin erwartet. 4. Dezember. Habe heute ein Postschiff angegriffen und versenkt. Was für ein Spaß! Das Meer war mit Fetzen von Weihnachtsgeschenkpapier bedeckt und es sah aus wie ein explodierter Clown. Ja, Bermuda und Zoll waren im Quiz, genau. Es hat eine schöne Erinnerung geweckt, aber ich habe den Namen des Clowns wohl vergessen. Notiz an mich selbst, mehr Gedächtnisübungen machen. 12. Dezember. Ich probiere einen neuen Slogan aus. Erschaudert meine blasphemischen Bilgen. Ah, das war bestimmt besser im Original. Dieser ist viel besser als mein letzter. 19. Dezember. Das neue Hauptsegel sieht so schön aus. Ich schicke jemanden hoch, um es zu zerreißen und zu zerfetzen, damit es böser wirkt. 20. Dezember. Die neue Mannschaft fragt mich immer wieder, warum ich Guybrush Threepwood so sehr hasse. Bei Guybrush kann ich mich nicht auf eine Sache festlegen. Es ist eine endlose Liste von kleinen, nervigen Dingen mit ihm. Guybrush taucht immer dann in meinem Leben auf, wenn ich es am wenigsten erwarte. Ich bereue den Tag, an dem ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit ihm angelegt habe, nachdem er die Hochzeit meiner wahren Liebe Elaine ruiniert hatte. Okay. 25. Dezember. Ich habe beschlossen, mir zu Weihnachten einen neuen Slogan zuzulegen. Brandschatz die 7 Bilgen. Ho, ho, ho. Ich weiß nicht. 5. Januar. Ich vergaß zu erwähnen, dass die Mannschaft am Tag nach unserer Ankunft in Skull Bay eine Geburtstagsparty für mich gab. Ich habe sie alle Kiel geholt. PS, der Kiel musste sowieso gereinigt werden. 9. Januar. Denke mehr darüber nach, warum ich Guybrush hasse. Er scheint zu denken, dass wir Feinde sind. Todfeinde in einem ewigen Kampf. Die Wahrheit ist, dass er mir völlig egal ist. Das ist wie bei der Mücke, die denkt, dass wir Feinde sind, obwohl die Mücke nur ein lästiges Insekt ist, das man zerquetschen muss. 12. Januar. Iron Rose nannte meinen Slogan heute Morgen abgedroschen. Ich habe sie am Bugspriet festgemacht, aber ich habe beschlossen, es bei meinem struppigen Bart zu versuchen. 1. Februar. Ich hatte ein langes Gespräch mit Rose, während ich am Strand von Terror Island, ich liebe diesen Ort, über brennende Leichen Marshmallows grillte. Sie ist der Meinung, dass je mehr ich Guybrush als einfache Nervensäge abtue, desto offensichtlicher wird, dass er und ich wirklich Feinde sind. 2. Februar. Hey, am nächsten Tag schon. Ich mache eine Liste mit allen Gründen, warum ich Guybrush Threepwood hasse. 1. Dummer Name. Wer nennt sein Kind Guybrush? 2. Hält sich für einen mächtigen Piraten, obwohl er keiner ist. 3. Immer auf der Suche nach demselben Schatz wie ich. 4. Hat mir Elaine gestohlen. 5. Er bekommt viel mehr Presse als ich. 6. Ist nur am Ruhm der Piraterie interessiert. Ich lasse meinen Worten Taten folgen. Er redet nur. 7. Mein Schiff ist viel besser als seins.
Wie lange geht das noch? 14. Februar. Oh Elaine, nach all den langen Jahren sehne ich mich immer noch nach der Wärme deiner Umarmung. Verdammter Guybrush, der Tag wird kommen und dein Ende ist vorhergesagt. 17. Februar. Idee für einen neuen Slogan. Plündert die zitternden Entermesser. Bin mir noch nicht sicher, ich muss erst einmal drüber schlafen, bevor ich ihn einsetze. 9. März. Die Möwen kreisen heute wieder über dem Schiff. Normalerweise wären riesige Ratten mit Flügeln mein Ding, aber sie versuchen meine morgendlichen Bücklinge zu stehlen und sie tünchen das Deck so sehr, dass keiner von uns auf den Beinen bleiben kann. Ich denke darüber nach, einen permanenten Sturm zu beschwören, um die verdammten Dinger in Schach zu halten. 12. März. Das Schiff ist ein einziges Chaos. Ich füge einen neuen Pflichtbereich für Schrubber ein. 30. März. Heute Nachmittag habe ich neue Bestrafungstechniken ausprobiert. Walfanghaken waren sehr effektiv. Muss ein paar Mannschaftsmitglieder ersetzen. Erst im Nachhinein ist die Anregung von Rose eingefallen, den Schiffsarzt nicht als Testperson zu verwenden. Ich werde ihr ein paar extra Peitschenschläge verpassen, weil sie es mich hat vergessen lassen. 1. April. Ich habe beschlossen, die Meere nicht mehr zu terrorisieren. Wenn wir im Hafen ankommen, werde ich mich um Wohltätigkeitsarbeit kümmern, meine Beute ausgraben und meine Opfer entschädigen. Ganz oben auf meiner Liste steht, mich bei Guybrush zu entschuldigen und ihn zu umarmen. 2. April, hahaha, ich lache mich kaputt. 9. April, ich habe beschlossen, meinen Slogan in Threepwoods Flug zu ändern. Kurz und knapp gefällt mir. Das Problem, 10. April, das Problem mit dem neuen Slogan, man hört den Namen Threepwood so oft. Ich gehe zurück zu dem, den ich am 17. hatte. Am 17. was? Am 17. was? 17. Februar, plündert dies ein Entermesser. Okay. 4. Mai. Die Karte zum Geheimnis ist heute angekommen. Die Sicherheitsmaßnahmen scheinen nicht zu funktionieren, aber jetzt, wo sie hier auf Le Ship ist, kann sie sowieso nicht in die falschen Hände geraten. Ich hätte Wally meine persönliche Chiffre benutzen lassen sollen, aber er wollte sie fester an mich binden. Okay. Ich werde mit dem wehleidigen kleinen Kartenmacher darüber reden, sobald ich das Geheimnis gefunden habe. 8. Mai. Yancy und Matt Flora haben Guybrush beim Abendessen erwähnt. Muss Ersatzleute erstellen. Vielleicht auf Melee, wo ich schon mal Voodoo-Vorräte aufstocke. Der kauft die auch bei der Voodoo Lady? Und die verkauft ihm das? Ich dachte, die ist meine Freundin. 10. Mai. Im Hafen von Melee angelegt. Das Stadtvolk lässt sich von der Anwesenheit von Le Ship überraschenderweise nicht beeindrucken. Ich vermisse die alten Zeiten. Notiz an mich selbst. Beim nächsten Besuch ein paar Gebäude mit Kanonenfeuer zerstören. 14. Mai. Ich habe mir gerade eine super Beleidigung ausgedacht. Ich lache mich kaputt. Und Guybrush in den Tod geschickt. Heute Abend wird gefeiert. Notiz an mich selbst. Elaine mein Beileid aussprechen. Okay. Ja. Das ist ganz schön viel Tagebuch. Plündert die zitternden Entermesser. Das ist ein scheiß Slogan, aber offenbar ist er das. Vielen Dank, Fuchsloop, für das Abo im 9. Monat. Ich bin jetzt ein bisschen heiser. Wir brauchen immer noch diese Titelmelodie. Wir müssen jemanden finden, der das Schiff für uns bewacht, oder? Hey, Bob. Hey, Gullet. You smell cleaner than usual. Thanks. Does LeChuck have a theme song? I'm planning a surprise. Surprising LeChuck doesn't sound like a good idea, but he did say something recently about having a theme composed. I don't know if it was ever finished. I'd still like to hear LeChuck's themes. Like I said. Oh, yeah. See ya. Die Komponistin redet ja nicht mit mir. Er pennt. I wouldn't want to wake him up. Hey, I can see all the way to the giant monkey head. Madison, Lila, and Trent are all talking. They look happy, planning what to do when they're finished with me, no doubt. Well, I'll have the last laugh. Ha! Weißt du was? Nö. Captain LeChuck isn't on board. We get a reprieve from yelling. One bell. Voting hour. What's going on? I don't like being interrupted. I don't know.
Someone rang the bell. Okay, so we're voting. What's the issue? I don't know. Bob? Well, I don't know. Flair? Don't look at me. I didn't ring the stupid bell. Well, I didn't ring it. Well, don't look at me. I can't reach the thing from here. Haven't we already done enough voting for one day? Achso, kann jetzt ihr den Krempel stehlen, oder? Sie hatte das doch aufgeschrieben, ja. It's the theme music, Flair. A jaunty little tune like this would be great at parties. Da, 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 da. Well, I'm not waiting around any longer. I've got work to do. Waste of time. Hope my suit didn't burn. Oh, jetzt müssten wir noch alles haben, oder? Hey, partner. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? I know what LeChuck's favorite food is. It's not enough just to know it. We eat it during the ritual. You have to get some. Right, you might have mentioned that. Oops, habt ihr das? We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? I know how LeChuck's theme music goes. Well? It occurs to me that if I tell you the secrets before we do whatever ritual thing it is you're planning, I lose all my leverage. This is a relationship built on trust. Then I guess you'll just have to trust me. I'll let you know when I have all the information, and then we'll do the ritual together. Fine, fine. Just hurry up. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? I haven't got a sample of his favorite food. Did you check with his cook? I did, and she likes gullet as far as I can tell. Butter her up a little. Confidential information slides out of people better when you do that. I'll get back to it. Be quick about it. Okay, ich dachte, das reicht, wenn ich weiß, was es ist, aber ich muss es tatsächlich zubereiten. Das ist natürlich nervig. Ja, Moritz Linden, kein Wunder, dass er diesen Slogan nicht benutzt. Der ist scheiße. Aber all seine Slogans waren scheiße, wenn wir ehrlich sind. Can you make me some tentacles with daisy sauce? Sorry, I'm all out of the main ingredient. Also fehlen mir jetzt Tentakel oder fehlen mir Gänseblümchen? Can you make me some tentacles with daisy sauce? Sorry, I'm all out of the main ingredient. Well, I've got work to do. Right. Okay. Wir brauchen also entweder Tentakel oder Blümchen. Ja, und ja, das sehen aus wie Gänseblümchen, aber die sind kein Hotspot hinterher, das sind irgendwelche Blümchen. Wir haben auch nichts, was dem nahe kommt. Also wir können jetzt die Insel nach Blumen absuchen oder das Meer nach Tentakeln. Oder vielleicht finden wir auch welche an Bord des Schiffes. Gibt Chuck vielleicht was in seinem Quartier, was ich übersehen habe? Ich denke nicht. Hey, Bob. Hey, Gullet. I wouldn't want to wake him up. Ja, der böse Tintenfisch, wie Moritz Linden im Chat schreibt, ist auch mein Gedanke gewesen, aber der war eben schon nicht mehr hier.
ist er einfach nur woanders hingeschwommen. Okay, hier kann ich nicht weiter. Kein Tintenfisch mehr. Da, er ist hier angeschwemmt worden. I'm not even a fan of live squid. Ich würde den jetzt schon gerne mitnehmen. Vielleicht schneide ich ihm was ab. Ja, ich habe jetzt einen Tentakel. Ich hoffe, das ist das, was sie meinte. Wahrscheinlich sagt sie mir jetzt, nein, du Idiot, ich meinte nicht die Tentakel, ich meinte natürlich die Gänseblümchen. Slimy worms that wryly squirm. Could you make tentacles with daisy sauce with this? Es ist That's a nice one. von den Farben her auch ein sehr schöner Tentakel. Es ist ein Purpur-Tentakel mit grünen Saugnäpfen. Klar ist der böse. Der will die Weltherrschaft. Bon appetit. That's it? Sometimes simple is best. I'd rather not, honestly. Die Rückkehr ans Festland ist immer ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Wo sollt ihr denn sonst hinwollen, außer zurück ans Ufer, Spiel? Was denkst du denn? Hey, partner. We're ready on our end. Have you learned LeChuck's secrets yet? I know all of LeChuck's secrets. Let's do this thing. Okay, let's get started. The first step is to play LeChuck's theme music. You're the one who knows how it goes, so you're in charge. Your instrument is over there. Watch who you're calling an instrument. Oh nein, jetzt muss ich das wirklich nachspielen. Oh Gott, ich bin so unmusikalisch. Vielleicht kann Maigi mir da helfen. Ich weiß auch nicht, ob ich in die richtige Reihenfolge dahin gepackt habe, diese Schädel. Ich bin dafür, das nochmal zu speichern. Ah, okay, das ist einfach. Hey, wie wär's, wenn du den in der Hand behältst? Oh, ich muss den jedes Mal neu. Ah, ne, ich kann einfach schlagen. Ouch! Hey! Okay. Dodo Miso Fafare. Es ist einfacher, als ich fürchtet hatte, aber jetzt muss ich mich natürlich merken. Ah, es steht dran. Nein, tut's nicht. Doch. Ach so, die haben, das sind Solomon und Regina und Mina und Murray ist allerdings
promising. Next step. Madison, let's have the map. Quis nostra fugiat, nulla tempor. Labores nisi ex comedo consequat. Quick, say LeChuck's catchphrase. Verdammt, ich hätte mir das mit den Entermessern gemerkt. Ah, komm, ist doch egal. Shiver? The quivering cutlasses. Quis atem vel veleptate velit. Now, eat LeChuck's favorite food. Oof. Okay. Well? Nothing is happening. You must have screwed something up, Guybrush. Get it right next time. Come back when you know the right answers. Okay, schauen wir mal. Das Tagebuch. 17. irgendwas. Er sagte nur am 17. Plündert die Entermesser. Nicht, erzählt ihr. Okay. Plündert. Was noch von vorne? Naja, okay. That's promising. Next step. Madison, let's have the map. Quis nostra fugiat, nulla tempor. Labores nisi ex comedo consequat. Quick, say LeChuck's catchphrase. Plunder. The quivering cutlasses. Quis atem vel veleptate velit. Now, eat LeChuck's favorite food. Oof. Okay. Wow. Look, there are lines on it. It's working. Was? Wie früher. Was zur Hölle? This dark magic stuff gets kind of intense. Anybody see where the map got to? Not your concern. Thanks for your help. Time to go. Wait. Any last words before we drop you off the cliff and retrieve the secret for ourselves? Der Gummibaum ist noch da. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Noted. Oh. And now good riddance to Murray, the annoying demonic skull. Wait, I have a family. Good. Trent, let's have a look at the map again. Odd. It was just in my pocket. Never mind. I remember what was on it. Let's go get the secret. It came from over here somewhere. Da war kein Gummibaum. What the? Threepwood? So, you survived walking the plank only to stumble off a cliff. I always knew you were a buffoon, but this really takes the prize. Speaking of taking the prize, as you lie here, slowly dying, feel free to torment yourself with the knowledge that I will shortly have the secret. And then the fairy lane as well. I
I didn't quite catch that, but no matter. Your last words will be forgotten, along with you. Soon, not even the stench of your passing will remain, as the world moves implacably onward. Captain LeChuck, it's Captain Madison, sir. She and the others have just set sail. They're leaving the island. Leaving? They must know where the secret is. If we hurry, we can catch them at sea and persuade them to share. I think my pancreas is broken. Possibly also my spleen and my gallbladder. Whatever that is. Hello? Is someone here? Guybrush! Oh no! Are you okay? Depends on your definition of okay. Let's start with likely to survive the next 2 minutes. I suppose I can manage that if I have to. Oh, I'm afraid I insist. What are you doing here? Did you come to rescue me? How did you even get to Monkey Island? I guess you made the potion? You used a potion to get here. It's so cute. But let's not get sidetracked. You've fallen off a cliff. I can't compete with LeChuck or Madison, let alone both. They've got crews. They've got ships. They've got supernatural magic powers. I've got some crackers and 2 monocles. And your charming personality. Might as well just lie here and starve to death. I've got a better idea. Come back with me to Scurvy Island. I'll take a break from the Scurvy Project to nurse you back to health. Yeah, why not? I'll never get the secret now that the map is gone. Tell me what you say, Ralph. Hello? Murray, is that the map to the secret? That melonhead put me in his pocket with it. I grabbed it for leverage. Holy cow! The secret is at the voodoo shop on Melee Island. Change of plan, Elaine. We're going back to Melee. We are? What about all the things you just said? Well, I didn't have the map then. Where's your ship? It's actually your ship. Your old ship. I mean, the Sea Monkey is wrecked on a beach just east of here. I know, I saw it. I got dropped off here so I could fix it up as a surprise for your birthday. What a great present. You always amaze me. I had no idea you knew ship repair. I don't know any more than you do, but I brought a manual. Why don't we fix it together? Hier fliegt ein ekliges Insekt um mich rum. Das leckt mich gerade total ab. Yep. You can do the goopy parts. Race you to the ship! Soll ich die Karte nicht mitnehmen? Advanced ship repair for the dummy klutz. Like it was written just for me. Come on, Murray. You got our work cut out for us. I don't relish the idea of being with you, but I guess it beats spending the next 100 years on this stump. Maybe. Wait, not the pocket. Slowpoke, you had a head start. Ich wollte halt die Sachen mitnehmen. Should we get started? Ready when you are. Advanced ship repair for the dummy klutz. Like it was written just for me. Gut, dass seine gebrochenen Knochen jetzt alle geheilt sind. Insert Guybrush rebuilds ship montage, shots 5 to 15. Okay. Well, we did what we could with the materials at hand. Ah, I love it. It oozes nostalgia. Among other things. You steer, I'll bail. Wir haben sogar die Karte benutzt, wir haben das Handbuch liegen lassen. Wir haben sogar die Karte benutzt, um das Schiff zu reparieren. Ah, 5 Schlüssel. Aber die Sea Monkey sieht aus, wie die Sea Monkey aussehen sollte. Huh. I would expect Madison or LeChuck's ship to be here by now. Oh,
Oh my goodness, She's Gamba. look at the damage. I've got to go and talk to Carla about organizing earthquake relief. You're not coming to the voodoo shop? Well, of course I want to, but this is a crisis. There'll be other damage. I have to help. Well, I'll want to hear all about it later. Right. Yeah. See you soon. Watch the ship for me. Fight anyone who tries to steal it. You're fine. There aren't any scrap lumber dealers on Melee. I'm not leaving again without the secret of Monkey Island. Did you feel the earthquake? I was too busy running for my life. You saved the cookbook. Yes, I saved the cookbook. The ceiling was collapsing, the building was on fire, people running everywhere, and I saved the cookbook. Cool. You're welcome. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it. Was ist meins? With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left. Aber ich kann kein anderes Buch ausleihen, wenn ich das nicht wieder kriege. What are you drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a little fizzy for your grog palate. Whoa, sounds exotic. Not done with my drink. How come you're still here? The bar is half collapsed and slightly on fire. Get lost. Ich würde sagen, wir gehen noch in den Voodoo-Laden, gucken, was uns da erwartet und dann beenden wir das für heute. I've been searching for the secret since before you were born! That's exactly my point. Finding the secret is a young pirate's game. Years of experience and me relentless drive will ensure the secret be mine. Only if you don't have a heart attack first. Ha! Last chance to give it up. Er ist schon tot. Obliterate you. Get off my ocean! I'm impressed by your crosswind ramming technique. I'll have to add that to my book. My crew is quite skilled when given the right motivation. I'm still worried about Threepwood. He shows up in the most unexpected ways. We don't have to worry about Threepwood anymore. I left him broken and near death at the bottom of a cliff. His eye was pussing up, and bone was protruding from his leg. Animals have probably already scattered his limbs from one end of the island to the other. So it's agreed. We stop fighting each other and we join forces to find the secret. Agreed. No funny stuff. We split the secret. Teammates. Someone to face Delane's scurvy flyer. Alles umsonst. Free's even better than half off. Halfway better. Am I too late? Was LeChuck here? Did Madison come? Did they get it? Where's the secret? You've had it all this time. I possess little and much. To what are you referring? Don't play dumb with me, Karina. I have the map. The secret of Monkey Island is here. What is it you wish to know? Where's the secret? It is inside the large safe near the front door, of course. Where are the keys to the safe? I'd like to get it open as soon as possible. I am prevented from helping you with the keys. But there is one close by who knows much. How do I find him? Her, and she will find you. How do you know that? She is outside the shop.
Ist hier die Schüssel in der Krone zufällig? Why did you take the secret? Doesn't it belong on Monkey Island? I have taken nothing. The safe came to me as you see it and belongs to someone else. I accepted a fee and cast a spell upon it to prevent it being moved. That is all. Who owns the safe? Alas, there are forces which prevent me from revealing the true owner. A contract signed in blood with gruesome punishments for disclosure. Some kind of a voodoo thing? No. Have LeChuck or Captain Madison been here? No. That's weird. They were way ahead of me. Sometimes it's better to have two enemies than one, but you should not waste time. I might have more questions for you later. I might have answers, but I make no promises. I hate to leave it here, but I can't take the safe with me, and I need to find keys to open it. Ah! You found the secret. You are a spark among fallen leaves. Oh, I'm pretty excited. Hold on to that feeling. I am Whiteling Bones. Whitey. Like you, the hunt for the secret consumes me. Like you, I know where the secret lies, but lack the means to open the safe. You must have many questions. How do I open the safe? 5 locks, 5 keys. Golden keys. Hidden long ago. What do the golden keys look like? They're gold. It's just paint, but they look nice. Where can I find the golden keys? Most are found already. Got one myself. Old Mrs. Smith had one before she died, and Bella Fisher, too. Hey. Also, I heard one was found on Bermuda. That's only 4. One more was supposed to be hidden on Terror Island. That one has never been found. Hang on, I'm writing all this down on my to-do list. This doesn't sound so hard. A lot of people don't come back from Terror Island. Also, Bella Fisher sank out at sea and nobody knows where. Took her key with her. Oh. Das klingt, als wäre eine Karte in 4 Teile geschnitten worden. How come I never heard about any of this before? I'm kind of a secret of Monkey Island buff. You'd think I'd know about it. The clues were buried deep and clever. Only a few ever puzzled them out. And we keep ourselves to ourselves. Can I borrow the key you have, just to try it out? Not so fast, bright boy. Whitey Bones is not such an easy mark. You prove yourself. Get some skin in the game. Find me when you've got more keys than I do, and maybe I'd talk partnership. Why is the secret in the safe instead of on Monkey Island? Do you know? Secret's always been in the safe. Uh-huh. This all seems needlessly complicated. Life is like that sometimes. Best just enjoy the ride. You seem more lucid than when you were hanging out of the window on High Street. We all got our good days and our bad ones. If you don't know already, then you'll see. See you around, Whitey. I've got keys to track down. Okay, bright boy. But you watch your step. There is a curse. Natürlich. The keys are protected by a terrible curse. Beware. Whoa! A curse? Really? Schon wieder? No. I mean, yes, she did say that, but she was just being dramatic. Whitey likes to make a big exit. Well, one thing's for sure. I don't know how to get to either of those islands she mentioned. I'd better get a good sea map right away. Gut, dass Wally direkt hier gegenüber lebt. Doing fine. Hey, Wally. What was the deal with all the crazy maps on Monkey Island?
I made the map to the secret, and a darn good one, I might add. But what other people do with it after purchase is not my legal responsibility. Why didn't you tell me the map said the secret was right across the street? That would have saved me a lot of time. Sorry, but I was all NDA'd up on that one. Have you got a sea map of the local area? Can you jot down the locations of Terror Island and Bermuda? No problem. I'll also add a few extras. The ship tracking feature is going to blow your mind. It's a little trick, I know. You need to be able to go the extra mile if you want to make it in the big time, like me. Be careful. The last pirates I made a map to Terror Island for were never seen again. And Bermuda can chill you to the bone. Not many pirates want to head up there. Oh, and when you get to Scurvy Island, say hi to Elaine for me. Thanks, Wally. And sorry about blowing you up that one time. Das ist wirklich bescheuert. I'll wait until I'm back on my ship to open it. Okay, das machen wir jetzt noch. Nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwo hinfahren würden. Wahrscheinlich geht das eh noch nicht, weil ich noch Dinge tun muss. Aber ich will zumindest diese Seekarte sehen und sehen, wie das Spiel jetzt weitergeht. Ich hatte gar keine Ahnung, wie umfangreich das Spiel sein könnte. Ah, da ist die Karte. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass man es in 8 Stunden durchspielen kann, ne? Das wäre Scurvy und Terror Island. Und wie komme ich nach Bermuda? Ah. Das ist ganz da oben im Norden. Halt, ship. If that's what you can call that. Made it myself. Moment, ist das die Polizei? This is a scurvy inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Klingt logisch. Ooh, I left my limes on my other ship. Looks like you left a lot more than limes on your other ship. Due to an outbreak of scurvy, all ships heading north are required to carry limes. Sounds like a reasonable law. You will have to turn back. Failure to do so will result in fines, incarceration and/or scurvy. Ja, okay. Das sehe ich ein. Ich würde sagen, dann beenden wir das für heute. Es ist 20 nach 2 bei mir. Wir machen das bald weiter, wenn ich wach bin, wenn andere Menschen wach sind. Und ich mache einfach mal den Stream aus. Sag gute Nacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Hilfe. Und bis morgen. Morgen um 8 streamt Neste hier wieder DSA-Kram. Mittwoch gibt's Star Wars. Tschüss.